There is no audio. There is no audio. Carlo, io non c'ho l'audio, Please, okay. Good morning, good afternoon to everyone, to the President of the Congress, Dottoressa Haidar, and her collaborators, to the colleagues, Professors Venkatesh, Vega, Flores, Melacarne, and Fabri. Thank for your important presence here today, and to those who are following us through YouTube. I see that we are many, and the number is growing. So also thanks to the presence of students, PhD students, and colleagues from various parts of the world. Before to start, I anticipate that the oral presentation of our speakers will be done in English and Spanish, while the individual text presentation will be in English. So now please let me to use a synthetic text presentation to explain why we are here today. It will take 10 minutes. So it's a pleasure for me today, as professor of the University of Siena and as a member of the Italy Committee of this Congress, to moderate this symposium, which is part of the second week of our program that is dedicated to transdisciplinary epistemology and how to overcome disciplinary antagonism and to rethink the reality of this century. So let's try to understand together our goals today. Since November 2020, when this international Congress began, we have been questioning ourselves all together on the latest theoretical and practical developments concerning transdisciplinarity, in order to verify new possible approaches, to share experiences and actions to face the extraordinary challenges of our contemporaneity. As Italian committee with the University of Siena, coordinated by the Transdisciplinary UNESCO Chair in Human Development and Culture of Peace of the University of Florence, we have developed these issues through a 6-week program: vision, epistemology, theory, apparatus, strategies, methodology. From this point of view, today's symposium is a part of this journey and has a significant title: Trans-Violence, the transdisciplinary reasons to overcome violence. Some preliminary questions that give shape to our conversation. First, how to build a society founded on the principles of freedom, justice, and democracy. Second, a society that reacts violence, seeks to prevent conflict at their source and to solve problems through dialogue. Third, a society that encourages the full enjoyment of all right to all and provides means to participate fully in its development. And also, and it is strictly related to this symposium, it is possible to think of a new epistemology, since we do not seem able to constructively overcome conflicts and wars. Today, we will try to investigate these questions.
From a theoretical point of view, we have clarified in the first week that the subdivision of knowledge into clearly separate disciplines is a fairly recent development in the history of science, but we have also clarified how it sometimes has taken on excessive forms. Specialization is certainly linked to the development and deepening of knowledge and to the need to use increasingly sophisticated research tools. But it is also the product of internal dynamics of self-affirmation and growth, also in terms of power of the various scientific areas. The colleagues and friend, Professor Bagno, spoke about it on Wednesday during the week's opening conference referring to the life sciences. Edgar Morin, who we had the honor of hosting at the opening of the Congress on December 16, has suggested a reform of thought through which we would access new knowledge in order to overcome the separation of knowledge present in our age. Ideas capable of educating educators to complex truth and knowledge. Niculescu Basarab himself, instead, on this point, when in one of his writings, he reminded us that the binary logic of absolute truth and absolute falsehood acts today with astonishing shamelessness. And so I come to the theme of the violence, which also justify why we have colleagues today from different fields of experience, disciplinary tradition, and academics realities in this symposium. The challenges I mentioned early appear urgent and sometimes neglected when it comes to defining a political agenda at a national and international level to concrete choices. These challenges require innovative and unconventional action. The different kinds of knowledge that humanity has been developing throughout its history are essential, sure, but they must be placed in a new approach. A real change of paradigm is necessary. One of the challenges concerns exactly the theme of the violence and its innumerable meanings. As colleagues presenting today will say, the problems linked to the violence constitute an extremely complex area in which various aspects converge, from environmental ones to those of development and inequality on a global level, from the destructive effect of technologies to the emergence of violent radicalism. Thinking of addressing these issues and treat with a technological and reductionist approach does not seem to have led to the desired result. The themes that will be recalled in this symposium suggested to us the importance of a new approach that see reality as a complex system whose functioning is not understandable only from the function on its part. A complex system we want to understand, however, it can be understood starting from fragmented knowledge, but requires that the barrier be crossed in a truly transdisciplinary approach. This does not detract from the value and importance of the role of the different disciplines. Here today many are represented, but requires the growth of a new culture in order to understand and deal with a complex and ever faster evolving reality at a technical and a political level. Some example, what about the online attacks of a fascist nature during the online presentation of the Remembrance Day in Italy on the 27th of this month? How to consider the verbal hatred that is raging more and more in our streets? How to define violence against women, which in times of pandemics appears even more oppressive? And unfortunately, the list goes on.
In this scenario, education and training are, of course, not of secondary importance. It is not a foregone question, I suppose. Wednesday, during the round table called Transdisciplinary Scientists Beyond Transdisciplinary Antagonism, we questioned all together on the role of the university with a different position, very different positions. From my point of view, the sample explanation of violence that mean is a beast does not appear to be the right way looking at the problem. I'm not saying that the statement is necessarily false. Aggression and violence, as we know, are part of our biological and instinctual endowment, but this is certainly misleading because it is extremely general. It tells us nothing about historically situated human practices and their meanings. The violence that manifests itself in history and in social life is not the opposite of a culture, it is a product of culture. We could say that violence is not a natural background of human behavior that occurs when civilization fails, but it is a constructed attitude which is learned through education and socialization. Thus, this behavior can be changed. As UNESCO also states, and I'm moving toward the conclusion, it is in people's heads that peace is built. So, returning at our symposio, as moderator, before to give the floor to our speaker, I would also like to remind you that the colleague Ernesto Medina from Nicaragua was unable to be with us for personal and health reasons. To him, we send our best wishes for recovery, and we are waiting to see him soon. And finally, I would like to remind you that we will ask questions from our speakers at the end of all the speeches. So please use the chat. After the last speech, it will be my responsibility and my colleagues from ENA to share them with our guest. So now we can start the symposium with our speakers, and I introduce the first speakers, that is Vivek Venkatesh. Hi, Vivek, from UNESCO chair from Canada. Only few words to introduce Vivek. Vivek Venkatesh is a filmmaker, musician, multimedia artist, curator, and applied learning scientist working at the intersection of public pedagogy and critical digital literacy. He is the UNESCO co-chair in prevention of radicalization and violent extremism, director of the Center for the Study of Learning and Performance, and full professor of inclusive practice in Concordia, Canada. So please, Vivek. Thank you. Grazie, Carlo. Thank you so much for this wonderful invitation. My congratulations to the organizers of this symposium and for the very necessary work that you are undertaking so that we can engage in a dialogue. I'm going to spend my time today to talk to you broadly about social pedagogy and how we are working in our interdisciplinary teams to build resilience against hate discourses. So as Carlo mentioned, I hold the UNESCO chair in prevention of radicalization and violent extremism here at Concordia University in Canada. And the chair is co-held by myself and David Moha, who is a political scientist, and Haida Hassan, who's a psychiatrist. So between the three of us, with my specialty in the arts and in education, political science and psychiatry, we are looking at tackling the problem of radicalization through an interdisciplinary approach. Just very quickly, I want to let you know that our work is supported by various
various granting agencies and funding bodies. My university puts in a lot of infrastructure monies. We get very significant infrastructure monies from the government of Quebec, as well as from the federal agencies in Canada. And we also have several contracts with the government of Canada, different departments in government of Canada. And I'll tell you a little bit about these. So what exactly do I want to speak about today? I won't press on too much about the importance of the work that we're doing. I think that Carlo and the speakers who are going to follow from here are also going to do the same. But what I do want to impress upon you is the importance of social pedagogy. And this is not a new concept. In fact, when we talk about social pedagogy in our teams, we are basing our work on a very famous thinker, scholar, and educator, Paulo Freire, who spoke very, very cogently and very importantly about the pedagogy of the oppressed, la pédagogie des opprimés, as we say in French here. And what's important, I think, to understand is how can we therefore build frameworks, build structures so that we learn to teach with, to learn with, as opposed to focusing more on the hierarchy of knowledge. Too often we think about what we know as experts and what we must impart onto students, but often we don't think about what we can learn from our communities and learn from participants in our projects. So our work, in fact, looks to the future. We are looking at what the communities would look like in the future. What happens when we have public health crises like the pandemic right now with COVID-19? What happens when you think of accelerationist frameworks where capitalism is coming to a screeching halt and we don't necessarily know what to sell except our identities? What does a curriculum look like? Where does education stand in this social pedagogical space? How can we build more interaction and spaces for dialogues? And I think a very important part of what we do, especially in preventing hate discourses, is how to build empathy. And this is much easier said than done. How do you even quantify empathy? How do you classify empathetic behavior? To what extent can you ask someone to take the perspective of one other person? So in my talk today, I really want to give you a sense of how our work in the UNESCO chair is focusing on this. Very briefly, for our UNESCO chair, we have 4 major axes. We work in building networks. We want to build networks of practitioners and researchers. We have some action research projects, and I'll explain some of those to you, showcase some of those to you. We also do a lot of capacity building. So in this case, we do a lot of training, especially with policymakers. Right now, I have a number of projects with police services, with community organizers, with social service, mental health stakeholders. And finally, we want to raise awareness. It's important for us to engage with the public and raise awareness. So we're not a typical research chair only focusing on publication of articles and scientific outputs. We do have that, but our work is very outward engaging. So the rest of my talk, in fact, is mostly visuals. I'm going to be showcasing some of the projects that we're working on. And I encourage you to take notes maybe during the talk. If you have questions, please go ahead. And I will have some websites at the end, 3 websites, in fact, that you can visit to see all the projects we're working on. The flagship project that I run is called Project Someone. Someone means social media education every day. And this project was founded in 2014, and we received funds from the Canadian government mostly, right? And we built this project in 2014, launched it in 2016. We now have 19 different innovations and different initiatives which focus on a variety of constructs around critical thinking, information literacy, and social pedagogy. You'll also see that we have been funded by programs which look at counterterrorism. And in this particular instance, we were funded to work in Lebanon. And there we were partnering with community organizations to see how in war-torn regions, in regions of conflict in the Middle East, how is it that people build discourses that counter and build resilience against hate speech. We've also just recently received a fairly substantial amount of funds from the Government of Canada to continue our work in capacity building, to build open online courses, which again
takes on a much bigger mandate now with the pandemic and with like this conference being held online. So broadly, what Project Someone does is build awareness. We like to think that we want to create spaces for pluralistic dialogue, and we want to combat online hate. We've worked in 13 different countries. These are mostly in, as you can see, North America and Europe. We have partnerships that are developing in North Africa, in Morocco, Tunisia, in Lebanon, as I mentioned. And we've also started building our network in Asia and Southeast Asia. Just a few measures of our impact. These are the various kinds of outputs, the various kinds of events that we hold, obviously through discussions, panels, and talks. Most of these are public events. Academic lectures, symposium, like the one we're attending now as well. We host a lot of workshops, as I mentioned, and these workshops are created in collaboration with our partners. So if we're working with mental health stakeholders, we usually have a person from that community, representing that community, working with us to create the workshops. Online courses, we just launched our first open online course last year, and this is available trilingually and it's free. It's in English, French, and Arabic. And my work is mainly grounded in film and music, so we have a lot of cultural events and performances, and that's in fact where we've reached the most number of people because of these screenings and performances and installations, and I'll talk to you a little bit about them as well. So how do we build social pedagogy? How do you build a certain resilience against hate? One of them is to look clearly at how do you create inclusion? How do you develop inclusion? How do you focus on inclusion? And inclusion necessarily means that you have to, as Carlo was mentioning in his earlier introduction, you have to be able to speak to someone with whom you disagree. And that brings us to our second principle, pluralism. How do you create spaces where you can have a number of ideas which may not necessarily be in conflict with each other, but don't necessarily lead towards the same conclusions? How do you create spaces for that kind of pluralism? Importantly, what we also want to do in our project is not necessarily think of ourselves as people, as experts who come in, help you, and then leave. How is it that we can also sustainably build leadership within communities? So this is very important for us, that when we come into communities, when we work with communities, it really doesn't look like you are being parachuted inside. And so how do you therefore build that kind of sustainable professional development? How do you ensure that you can continuously train and retrain people from within communities who are exhibiting this kind of leadership? Here are some of the things that we're working on, and I will just highlight a few of them in the rest of my presentation. We work a lot with schools, especially high schools, and with school boards to build curriculum. Like I told you, Project Someone has been to Lebanon, and we've worked there for a period of a year with 5 different community organizations. We did some very interesting analysis of ISIS, of Daesh, and their social media, because we wanted to make sure that we understood how recruitment on social media takes place. We also conducted interviews with former right-wing extremists. So these are Canadian right-wing extremists who were part of some very, very violent movements in Canada for anywhere from 4 to almost 25 years. So we wanted to learn from them what drew them into the right-wing extremism, what was happening while they were in it, how did they get out, but how can we learn also from their experiences to prevent people joining these movements? Like I said to you, our new course is called From Hate to Hope. We've also built a toolkit called Profile. I work on a lot of film projects, and 2 of the musical projects that I run are called Landscape of Hate and Landscape of Hope. And I'll talk to you a little bit about both of those musical projects. And in these projects, what we do is we use social media to provoke audiences to think about how hate can be very, very inciting, and how hate can spread easily in communities if it's not checked. This is an example of how we work in schools. This is a comic project called Learning to Hate, which is developed by my colleague Jason and Jesse. They're from the University of Alberta in Edmonton. And what Jason and Jesse did in this project is they worked with students to build storyboards for ideas on how these students were experiencing hate in their lives. A lot of the students who work with Jason and Jesse at the University of Alberta come from Indigenous origins. So these are
les autochtones, the Indians in Canada, so to speak, right? The American Indians, the Canadian Indians in Canada. So how is it that they experience hate speech? And in creating these comic panels, what we did was we found ways to build installations and have communities come together to discuss these experiences. So all of these are created by students, but they also represent their voices, which is very important for us, is how do you represent the voices of people who are marginalized? We also wanted to make sure that it wasn't just broad questions of racism and discrimination, but also things like microaggressions, which we're learning a lot more about as they pertain to the ways people look, the ways people expect you to behave. And we uncovered a lot of incidences of misogyny and class-based discrimination while working with our colleagues at the University of Alberta. And so we also wanted to approach questions about hate without saying that hate is in fact a very normal human emotion. How do you therefore express hate in such a way that you don't necessarily use it in order to destroy another person's character, another person's life? These are some of the images from our workshops in Lebanon. Again, while working in Lebanon, what was important for us was to ensure that local community members were leading the projects. As Canadians, as experts, so to speak, in reduction of hate discourses, we have certain ideas on how this might work. But we wanted to learn from our Lebanese colleagues, and therefore all the workshops that we held in Lebanon were conducted by locals, and we funded these activities within Lebanon. In Lebanon, what was important to understand was that we were working with journalists from Palestine, refugees, with women who were being exposed to violence in their homes, with teachers in public schools. And those experiences led us to create this open online course. It's called From Hate to Hope. And so this course is now freely available. We ran it once last year, and we've just received funding to run it again over the next 3 years. So once the course runs again, I will let Carlo and our colleagues know so they can spread the news about this. This course has had, the first time we ran it, we had 500 participants from over 55 countries. And what was interesting here is that people are encouraged to share their experiences of building resilience against hate through this course. These are examples of some interviews that we have run with former extremists. So Mubin Sheikh is a former Islamist, Maxime Fisset, former right-wing extremist, and Brad Galloway as well. All former extremists who we have been working with to learn more about what is it that drew them to those movements and how did they get out of it, but importantly, what can they offer to youth? Often it's important for us to recognize that myself as a researcher, as an artist, it's difficult for youth who are being drawn into movements to actually get the right message from me. So it's important for us to harness the voices of those who have been in these movements. Another interesting project that we have created is called Words in Context. And in Words in Context, what we've done is we have been analyzing social media discourses about a variety of topics. And the themes that we have looked at include Islamophobia, right-wing extremism, misogyny, and we have been creating policy briefs. So this is a work in progress. The website is available. It's called wordsincontext.ca. And you can read about the policy briefs, but importantly, you can also read about the analyses that we've conducted here. We also pride ourselves on contextualizing our work, which means that whenever we create resources, they are usually built and adapted for specific communities. For example, our work in Lebanon was created by our partners in Lebanon and were adapted for both English and Arabic, because those are the languages that were mostly being used by our participants. We also worked with local journalists, and Basel Al-Amin is one journalist whose resources we tapped into, because he was very concerned about the spread of disinformation and conspiracy theories in Lebanon. Now, this was happening in 2017 and 18, before the much larger wave of disinformation we are seeing in North America and Europe. And so understanding how people build critical literacy, digital literacy in an era where you have to be careful about what your sources of information are was very important for us. So these videos are all available on our website. The other thing that we do is, as a filmmaker, I'm also very concerned with ensuring that we document the narratives of communities. I've been working with a community in Montreal, in my hometown here in Canada,
in an area called Mercia East. And in Mercia East, what we do is we're working with a group of sub-organizations who help new immigrants adapt to life in Canada, who help young children who are at risk of dropping out of schools. And so our documentaries, what they do is they try and find out specifically how these communities are run, how the organizations are run, but in what ways we build this resilience against discrimination. One of the more interesting documentaries we have here is about hate speech amongst older populations. And so we were trying to find out how older populations were beginning to discriminate against one another, and how it's important to also teach them why it's important to stop those hateful discourses. And this is a group of youth we were working with who filmed a rap video, which we then included in the documentary, because it was one way for them to demonstrate the problems they were facing in their own lives and why they felt like dropping out of school was the only way forward for them. I also work very closely in the cultural industry. So we work with a number of musical groups, filmmakers, especially in genres of music like extreme metal, in electronic music, because these are also spaces where in popular culture we need to find ways to build spaces to understand how is it that misogyny and racism is spread. So when I invite musicians to panel discussions, we have discussions that focus on sexual violence, misogyny. How is it that in music and in popular culture, we can have a better discourse about these issues, and how it's also important to not misrepresent the violence that one sees in cultural forms, right? I work very closely with a Norwegian band called Enslaved. Enslaved are from Bergen in Western Norway, and their music for the last 30 years has been progressing from early forms of black metal into more progressive forms of metal. But Enslaved was also one of the few bands that spoke out against the racism in Norway, the Nazism in Norway, and especially some of the neo-Nazi behaviors. So whenever I work with Enslaved, we usually have a panel discussion. We involve their managers, we involve members of the community that they're involved with. And it's important for them to have these discussions in a larger public setting where they actually talk about some of the problems associated with Nazism, with neo-Nazism, with misogyny within their society. Again, what we're trying to do here is bring people closer to cultural spokespersons who can actually have an impact on the way they think about these issues. One of the people I collaborate with is a Norwegian named Einar Selvik, and he has been looking carefully at how to promote Nordic music, classic Nordic music, without necessarily couching it in a racist framework. So how do you talk about Nordic culture and identity without building racism into your discussions? These are examples of films that I've worked on. Black Metal was one of my first films that documented a black metal festival in Norway, and I'm making the documentary about Enslaved. And so we've already screened some versions of this documentary in fact, around the world, in Europe and in North America. To finally pull things together, the projects that I work on also use mobile media. We started off in 2015 using a tool called AudioMobile. And in AudioMobile, we were able to collect audio and video and text-based data. And we were using these data, in fact, in our workshops. So we would have our participants around the world download this application and go out and collect data. And then we would use their voices, their visuals in discussions about how they were coping with hate and discrimination. We also, in my musical projects, as you can see from some of these photos, what I also do is we adapt the data collected with participants for our musical performances. So this is one of the original shows that we were playing with my colleague Ivar from Enslaved in Norway. We now have a new application called Plural. And Plural is a mobile app that we use in most of our workshops, wherein our participants are sharing their obviously texts, but also words and videos and audio materials for the purposes of the workshops. Now, Plural is quite interesting because unlike other social media apps, what we do in Plural is we don't allow people to share, we don't allow people to comment,
and we don't allow people to like. So the three things that make social media what it is, we have taken it away from our application, specifically because we want people to build reflection. One of the key things about social pedagogy and in understanding the perspective of others, as Paulo Freire has said, is to always take a moment to reflect, to take a step back and to think carefully about how the others are perceiving what you have put online. So one of the ways we try and build this reflection is through this application where we force people to contribute without the opportunity to create social media interactions. And these are some of the public engagement events that we have held over the years. We have held some in Canada. The one on the right, Negotiation of Hate in Our Society, was held very soon after in the months leading after the 29th of January 2017 terrorist attack in the Grand Mosque of Quebec. Today is 29 January, so it's 4 years since that terrorist attack where 6 Muslim worshippers were killed by a right-wing terrorist. And so we held that event with Webster, who is a Black Muslim poet and rap artist, to in fact build resilience against the discrimination showed towards that community in Quebec City. My band, Landscape of Hate, has performed in Norway. This was our European premiere, where we performed to over 5,000 people, including the Queen of Norway. And our shows usually have very, very provoking visuals and audio materials which we collect online at workshops. So before we performed in Norway, we worked with a group of school teachers and collected media from them, which we then incorporated into our performance. Here's some photos of some workshops that we've done in Montreal with Black youth. Our workshops are very hands-on and they're oriented towards creation. And these are examples of how we are building spaces for youth to experiment with electronic media, electronic art, in order to describe their narratives of resilience. There are videos of these performances and workshops on our website, which you can check out. This is our newest project. It's called Landscape of Hope. And in this project, what we do is we work with communities and invite them to, in fact, perform with us after going through workshops. So this was our world premiere in Tromsø in northern Norway. And what you see here is youth who engaged in our workshop, created materials, and then came up on stage and performed to a large festival audience. You'll notice that the youth were involved also in creating the visuals, and they are manipulating visuals live on stage with us. So some more photographs of the festival appearance of Landscape of Hope. Since then, Landscape of Hope has just received funding from the Canadian government, and we are now working with Indigenous communities and with school teachers and school youth, as well as Black youth in Quebec. And these are some more examples of how our projects and our workshops are run in situ. It's important for our work to be evaluated. So I'm just going to finish up here. What we try and do always is look at theories of change in our evaluation. We always have baseline measurements, and important for us to have behavioral change that's measured. But because our projects are so adapted to different community contexts, it's often different. It's difficult to compare between the context in which we conduct our work. These are the websites I mentioned earlier. That's my email address. Please don't hesitate to contact me, but also please check out our work. As I said, our projects are extremely public oriented. All our web pages and websites have public engagement devices. Yes, we publish articles, and you can find those as well. But on our website, we have interviews with our researchers, examples of our work through documentary evidence, and that's my email address. Feel free, and thank you very much. Gracias. Thanks, Vivek. Thanks for your very interesting presentation. I remember that we leave the questions at the end, but just now you stressed a lot of topics, I think, related to
transdisciplinary. So after we will talk about it, some of these that for me, but probably for all of us, are very interesting. How to build empathy, one of the first questions that you did. What is the hate speech and how it works? And how to give voice to people who have no voice. So all these aspects are very interesting. I remember to our colleagues that one of the topics of this Congress is to create a network. So it's very important for us to share experiences. I see in YouTube that some questions are coming, but after the other speeches, we will use it. So thanks a lot, and now we can introduce the other speakers. That is the colleagues and friends Ana Maria Vega Guiterres. She will speak in Spanish. Ana, la profesoresa Ana es catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y directora de la Cátedra UNESCO en Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja, a Logroño, en España, es doctora en Derecho y licenciada en Derecho Canónico, especialista universitario en bioética, académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Ha coordinado diversos proyectos de investigación europeos sobre el tema educación y religión en el Mediterráneo, construcción de indicadores de la participación de padres en la enseñanza obligatoria, enfoque de derecho en la educación superior del Magreb. En la actualidad dirige el proyecto europeo Integración de Refugiados en la Educación Superior, formado por nuevas universidades europeas y argelinas, y lleva años investigando sobre derechos humanos y gestión de la diversidad cultural y religiosa y prevención del radicalismo violento, y cuenta con numerosas publicaciones nacionales y extranjeras sobre esta materia. Entonces, Ana, gracias por tu presencia y agradecemos tu presentación. Muchas gracias, en primer lugar, al comité organizador por invitarme a participar en este interesante congreso y además porque es un honor compartir esta sesión con profesores de los que estoy aprendiendo tanto, ¿no? Mi primera afirmación obvia, que inspira gran parte de lo que voy a explicar, es que la paz y la seguridad son el antídoto de la violencia, ¿no? Y esa violencia es una tarea ardua, acabar con ella, poderla redirigir, ¿no? Una tarea ardua que se construye a través de la justicia, de los derechos humanos, del cuidado del planeta y de la creación de la confianza entre los pueblos. Fíjense que estoy haciendo un elenco de los fines del derecho a la educación tal y como están recogidos en los textos internacionales, la Declaración en primer lugar, pero tantos otros. ¿Cuál es la novedad que nos plantea el siglo XXI? Una interconexión global que la pandemia además la ha hecho más evidente. Una interconexión entre personas, prosperidad y planeta, y eso nos reta a tener que buscar una estrategia con visión de futuro que esté basada, vamos a llamarlo, en una ecología integral. Una ecología integral con esas 3 P's, personas, prosperidad, planeta, que necesita construirse, la realidad nos lo está evidenciando, a través de un diálogo sólidamente orientado hacia el bien común, ¿no? Esta sería
la afirmación más importante, rescatar el bien común frente a tanto factor que está contribuyendo al día de hoy a violencias de mucho tipo, ¿no? Y ese bien común conecta directamente con el tema que vamos a hablar, es, o debería ser, el motor de cualquier sistema político justo y, desde luego, de cualquier democracia. Desde este punto de vista, la educación para la cultura democrática es una herramienta preventiva imprescindible para acabar con la violencia. Pero es cierto que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Precisamos de un buen diagnóstico de esta crisis que estamos atravesando, una crisis, me atrevo a definir, de integral, de multidimensional, por un lado, y necesitamos también recuperar la identidad y la función de la educación en general y de la universidad en particular, ¿no? Deberíamos aspirar a que las universidades se convirtieran en laboratorios de cultura democrática, ¿no? Hablaba de un diagnóstico para empezar de la crisis. La crisis no ha traído nada nuevo, quizá, y esto es lo más crudo, es que ha hecho evidente lo que ya existía, ¿no? Tenemos medios cada vez más perfectos, o al menos eso creíamos, pero los fines tanto de la educación como del buen gobierno parecen difuminados. He puesto en esta diapositiva un elenco de esos síntomas, diríamos, de decadencia, de crisis, ¿no? En primer lugar, esa ausencia de un liderazgo político nacional e internacional, es un clamor a gritos, una cultura de muros cada vez más extendida y, por lo tanto, conlleva intolerancia y conflictos generalizados. Surgen, además, nuevos poderes transnacionales en el escenario geopolítico, poderes mediáticos, financieros, que arrastran verdaderos neocolonialismos culturales, que nos invaden con lógicas de gran poder, como son las del mercado y correspondientemente del consumo, que conllevan además ese incremento cada vez mayor de desigualdad y de reparto no equitativo de la riqueza, un planeta, y lo estamos viendo, sometido a una fuerte presión, y el efecto que estamos recogiendo, este es evidente y masivo, es esa pandemia de salud, pero económica, y ambas dos conectadas. Este panorama nos obliga a revisar el propósito de la educación en las universidades y, desde luego, a revisar el modo de organizar los aprendizajes, ¿no? Una primera reflexión es que la pandemia podría haber ofrecido a las universidades, pero sinceramente yo creo que no parece haberlo hecho, la oportunidad de pasar a la vanguardia, de ser lugares no solo para técnicos intelectuales, sino personas de pensamiento capacitadas para pensar de una manera esencial, integral, transdisciplinar, en definitiva, ¿no? No obstante, no quiero ser negativa, las crisis son saludables y sabemos aprovecharlas para reinventarnos, y esta también sería una parte importante de mi mensaje, ¿no? Hay una lección que ya deberíamos aprender con la pandemia y que, desde luego, en mi caso como universitaria la asumo, y es reconsiderar nuestro concepto de seguridad. Un concepto de seguridad que la propia pandemia ha visto lo relativo que es y que no puede basarse ni en una destrucción mutua ni en un equilibrio de poder débil, porque o nos salvamos juntos o perecemos juntos, ¿no? Sustituir esa fuerza de la ley por, como debería ser una democracia, por un derecho de la fuerza que está presente, fuerza no necesariamente militar, que es otra de las cuestiones sobre las que quería subrayar, ¿no? En este momento hay otras fuerzas, las enuncio en esta diapositiva, financieras, mediáticas, nuevas en el escenario político, nuevas
en la carga de poder que arrastra, ¿no? Bien, ante este escenario, la ONU, justo en el 2020, quiso sondear la opinión de los jóvenes con motivo del 75 aniversario de la Carta Fundacional, ¿no? Preguntándoles cómo veían ellos esta sociedad y cómo la proyectaban de aquí a 25 años, que será el centenario de Naciones Unidas. Y es interesante comprobar en los resultados, ya en una avanzada de análisis de esta encuesta, macroencuesta, porque era global. Es cierto que los jóvenes apuntan que, desde luego, el acceso a los servicios básicos es una prioridad fundamental, que es necesaria una mayor solidaridad y un mayor apoyo, que es necesario mejorar el acceso a la educación y los derechos a las mujeres, que a medio y largo plazo hay que resolver y detener esa crisis climática y esa destrucción del medio ambiente. Estoy enunciando o trayendo aquí la voz de los jóvenes, los que serán los responsables de nuestras sociedades democráticas en muy poco tiempo, ¿no? Claman también por el respeto a los derechos humanos, por una resolución más eficaz de los conflictos, por abordar la pobreza y la corrupción. Son más optimistas que los mayores en cuanto al futuro. Sí exigen una cooperación internacional y la consideran vital para afrontar los desafíos actuales. Hay una valoración bastante alta, 6 sobre 10, de que la ONU ha hecho del mundo un lugar mejor, pero también le piden cuentas, ¿no? Y la piden que sea más inclusiva de la diversidad de actores, que estén presentes en Naciones Unidas los grupos vulnerables, las organizaciones regionales, las empresas, que en este momento son, y lo digo claro, una de las fuentes de violación de los derechos, ¿no? Y de desestabilización de muchas democracias, ¿no? Se pide, en definitiva, que la ONU innove con un liderazgo más fuerte y más coherente. Bien, si tuviéramos que apuntar a una radiografía rápida de qué debemos afrontar desde esa educación para la democracia, que ayude a pacificar más nuestras sociedades, adelanto, y creo que esto es evidente, que la democracia no es indestructible. Es cierto que es el sistema más resistente, pero si lo cuidamos, ¿no? Y esto tiene sentido porque el Consejo de Europa, en la propuesta educativa que está lanzando a todos los niveles, escolar y universitario, habla de cultura de la democracia. Y es sabio este planteamiento, porque si bien la democracia no puede existir sin instituciones y sin leyes democráticas, esas leyes y esas instituciones no pueden funcionar en la práctica sin actitudes, valores, prácticas democráticas, ¿no? Necesitamos un hábitat que propicie el buen funcionamiento de esas instituciones. Y basta un análisis que trato de plasmar de una forma muy telegráfica en la diapositiva para darnos cuenta que los 3 pilares de las revoluciones que pusieron en marcha las democracias en los siglos XVII y XVIII están en este momento erosionadas por factores diversos pero importantes, ¿no? La libertad se ve atacada por sistemas a veces corruptos, incluso dentro de la democracia, por una opacidad que hace que estén sometidas a sospecha y a desconfianza en las instituciones cada vez mayor, por una impunidad, es que hay un doble rasero a la hora de juzgar las conductas, ¿no? Por una desinformación y una censura encubierta, se habla de los totalitarismos blandos, ¿no?
incluso del secuestro de la voluntad del pueblo, ¿no? Se acuña una expresión que es la erótica del poder, que alude a esas alianzas entre partidos que a lo mejor tienen poco que ver entre sí, pero como formas de preservar el poder por el poder. Algo parecido podríamos hablar de la igualdad, ¿no? Se acusa la existencia cada vez más marcada de castas políticas y económicas, se agrandan las desigualdades de renta y de riqueza, se habla ya del descarte humano, se acrecientan las vulnerabilidades y eso nos lleva al tercer pilar dañado, que es la fraternidad, ¿no? Apunto, quizá este es donde se ha hecho más cruda esas heridas a la democracia a través de los discursos del odio, el llamado tribalismo, acentuado por una polarización en la política: si no estás conmigo, estás contra mí, y esto se traslada en todos los estamentos. Me atrevo a decir que es un diagnóstico compartido por prácticamente todas las democracias, Estados Unidos y muchos países de Europa. Abundan esas políticas de la identidad que generan políticas del resentimiento, ¿no? Y todo esto es un caldo de cultivo claro de violencia en el seno de las propias democracias. Y tendríamos que ser valientes y hacer un análisis acerca de esa ética o moral democrática, que es en el fondo la que sostiene el buen hacer de las instituciones y de la ciudadanía. Una ética democrática que es la que nos reta a salvar de esa fragilidad a la democracia. La democracia requiere cuidado, requiere ser cultivada, ¿no? Y eso supone afrontar, lo he marcado en positivo y en negativo, esos defectos de las actuales democracias, ese relativismo que ha permeado las instituciones, la llamada sociedad de la posverdad, acompañada de un utilitarismo y un individualismo que hace que muchas veces nuestras sociedades democráticas requieran, como bien saben ustedes, de ministerios para la soledad, ¿no? Esto es preocupante, algo no estamos haciendo realmente bien. Esto explica que esa educación para la democracia supone rescatar la idea del fin del buen gobierno, que es esa búsqueda del bien común a través de la justicia. Y eso se da la vuelta, o debería dar la vuelta a esos factores negativos en tres valores que deberían permear cualquier democracia y desde luego estar presentes en la educación para la democracia, que es la integridad, la responsabilidad y la solidaridad. Vendrían a ser esas consecuencias o valores éticos que están detrás de cada uno de esos tres pilares de la democracia y que cada vez son más necesarios para cultivar la llamada virtud cívica, ¿no? En España se está hablando con bastante fuerza de rescatar el valor del cuidado como un valor público. La pandemia nuevamente ha hecho evidente esto, ¿no? Rescatar de ese espacio privado que ha feminizado este valor que no tiene sexo. Debería ser un valor clave en nuestras democracias, un valor que necesita ser enseñado. Esto me lleva al segundo factor de nuestro diagnóstico. ¿Qué le está ocurriendo a nuestras universidades, ¿no? Se dice que cada generación tiene el gobierno que se merece. Podríamos decir que nuestra generación tiene la universidad que se merece. Y lamentablemente, hasta cierto punto, creo que sí. Creo que hay que hacer este análisis con valentía si queremos afrontar una educación para la ciudadanía democrática de manera coherente. Las universidades, en gran parte, se han hecho presas de las propias dinámicas mercantilistas, me atrevo a decir neoliberales,
que han construido las políticas del mundo globalizado a partir de los años 90, ¿no? Y que han hecho mutar finalidades y dinámicas hasta ahora creíamos asentadas en la universidad. He puesto ahí, marcado algunas. La democracia se aprende cuando el entorno mismo es democrático, pero cuando arrastra los mismos vicios, diríamos que la vida política, malamente podemos transmitir con coherencia una educación democrática. La universidad, en esa lógica mercantilista, ha adoptado un concepto de calidad basado en resultados, donde las métricas se convierten en verdaderos reyes del sistema y donde se pierde cada vez más en el horizonte que el estudiante es el eje del sistema, ¿no? Y en el caso de la universidad, al servicio de ese desarrollo social, económico, ciertamente también, pero social en gran medida, ¿no? Yo tengo la sensación de que el sistema ha aparcado, nos ha obligado a aparcar esas prioridades, ¿no? Y a centrar casi como objetivo la empleabilidad, ¿no? ¿Cómo deben garantizar nuestras universidades la empleabilidad? Desde esa óptica también se pierden la formación en cualidades, competencias que en este momento son básicas, como conocimientos significativos para transformación social. Bueno, eso tengo que reconocerles, hablo desde luego de la realidad que mejor conozco, que es la española, y en parte la inglesa, y en parte la suiza, y el análisis es un poco decepcionante, ¿no? Este sistema acaba de alguna forma haciendo cautivo al personal académico. Cae en esa corrección política en lo que investiga y en lo que dice, ¿no? Y el precio alto es que la libertad académica y de expresión puede verse amordazada de muchas formas. Esta es muy sutil, pero está presente, ¿no? Porque si solo te va a contar si publicas en determinados sitios, y esos sitios dependen a su vez determinadas lógicas también ideológicas, en definitiva el sistema se hace perverso y el estudiante se convierte en un mero consumidor, ¿no? Al que hay que darle a la carta el mejor servicio, ¿no? Yo personalmente reniego de este modelo de la universidad, ¿no? y abogo por un modelo de universidad a la altura del liderazgo que se le pide en un nuevo contexto, capaz de construir ciudad, de construir sociedad. Como trataré en el tiempo que tengo, que es corto para todo lo que me gustaría compartir con ustedes, de apuntar a modelos colaborativos entre estudiantes y académicos que pongan en marcha ese conocimiento práctico y crítico para afrontar juntos las contradicciones y los defectos que tiene el sistema social y económico. No lo digo yo sola y esto me consuela, ¿no? Desde el 2015 UNESCO está retando a repensar la educación, ¿no? A repensarla para que esté a la altura de esos desafíos que nos está planteando el siglo XXI, ¿no? Está, por ejemplo, por medio de la Agenda 2030, que tiene que ver, de alguna forma es como introducir en nuestra investigación y en nuestro trabajo académico esa conexión que tienen esos 17 objetivos que a su vez entre ellos están interconectados. Por darles un dato, en la encuesta que pasábamos a casi 300 alumnos en nuestra universidad, un 52% desconocía la Agenda 2030, no sabía en qué consistía, ¿no? Esto nos dice mucho de esa brecha entre lo que podemos estar transmitiendo en las aulas y lo que está ocurriendo fuera de ellas, ¿no? En la sociedad.
el propósito que deberíamos plantearnos, ¿no?, es cómo hacer esos modelos pedagógicos más adecuados a esos retos de inseguridad, de riesgo, de cambios que están marcando nuestras sociedades. ¿Qué tipo de sociabilidad aspiramos a través de una educación que cada vez está más mediada digitalmente? Este es un escenario también inédito para las universidades. Y en este escenario, UNESCO nos reta a recuperar el enfoque humanista de la educación. Y de los 4 aprendizajes, pilares, ¿no?, de ese tesoro de la educación, yo creo que en este momento hay 2 especialmente importantes, que es ese aprender a ser y aprender a vivir juntos, como antídotos magníficos frente a la violencia y para construir esa educación en una ciudadanía activa. Que por otro lado, ya en el 2009, esa conferencia mundial de la educación superior de la UNESCO nos invitaba a ello, ¿no?, a educar para esa ciudadanía de tal forma que se pudieran producir conocimientos que respondieran a problemas actuales, y mencionaba los que siguen siendo, ¿no?, actuales, desgraciadamente. Erradicar la pobreza y la discriminación, reconstrucción tras el conflicto, desarrollo sostenible, entendimiento multicultural. Frente a estos retos, la universidad no puede renunciar a esas 4 funciones: formativa, proactiva, performativa, prospectiva, ¿no? De alguna forma son los que configuran esa responsabilidad social de la educación superior. ¿Cómo se está afrontando esto, al menos en los marcos internacionales? Sustancialmente apuntando a ese objetivo 4 metas 7 del objetivo 4, que es en el fondo educar para la ciudadanía democrática, además de para los derechos humanos. Es un objetivo bien ambicioso que permea a todos los niveles de educación y que la universidad tendría que articular en sus metodologías, a través de su investigación, de la academia, etc. En este contexto es donde aparece, y apunto el concepto de educación para la ciudadanía global, que añade a la educación para la ciudadanía democrática digamos, los nuevos retos de ese contexto global. El ciudadano tiene que sentirse, fruto de esa interconexión que hablaba al principio, ciudadano global, con las ventajas y también con los inconvenientes que ello tiene, ¿no? Y eso supone introducir aprendizajes transformadores, ¿no? Transformadores porque incorporan análisis y crítica, porque tratan de plantear alternativas a esos modelos dominantes, porque fomentan a través de las competencias, conocimientos, actitudes, una verdadera cultura democrática, y porque busca a través de eso la responsabilidad, realmente la responsabilidad del ciudadano. Yo en mi exposición, que prácticamente soy consciente que casi la tengo que ir acabando, no voy a entrar, porque no dispongo de tiempo, de cómo en los marcos internacionales, ahí les he reflejado 3 publicaciones que de alguna forma nos están apuntando a indicadores, a descriptores de cuál deberían ser esas competencias para una ciudadanía global. Sí creo que es importante destacar la necesidad de permear todos los procesos de enseñanza y aprendizaje con el enfoque de derechos. Educar en los derechos humanos o sobre los derechos humanos. No lo podemos dar por supuesto, les doy el ejemplo. En España casi un 60% de los planes de estudio de magisterio, es decir, de los que van a ser en el futuro maestros, no tienen incorporada una asignatura de educación para los derechos humanos. Un dato importante, ¿no? En segundo lugar, enseñar a través de los derechos humanos, de todos los procesos de
de aprendizaje, currículum, materiales, métodos, deberían vehicular esa enseñanza. Y, en tercer lugar, enseñar, educar para los derechos humanos, me da igual en qué disciplina, insisto, me da igual en cualquier disciplina, debería ayudar a empoderar a los estudiantes para ser capaces de disfrutar y ejercer sus derechos, pero también para respetar y defender los ajenos. En ese contexto, tanto el Consejo de Europa como la OCDE han incorporado este concepto de educación para la cultura democrática, la OSCE lo llama competencia global, donde se habla de la combinación de 4 dimensiones que tienen que estar muy conectadas entre sí, que son la de examinar problemas, comprender perspectivas, interactuar a través de las diferencias culturales y actuar, ser capaces de actuar. Son 2 marcos prácticamente similares, quizá el que tiene a la derecha, que es en el que me voy a detener, vamos a enunciar, que es el del Consejo de Europa. Yo me he permitido marcar con esas flechas en roja las competencias, fíjense, se habla de destrezas, de ese conocimiento, pensamiento crítico, actitudes, valores. Les decía, yo he marcado las que, si tuviera que priorizar en un contexto de educación democrática frente a la violencia, considero las más importantes. Estamos cansados de oír hablar del respeto, pero siento transmitir la idea de que hay un gran déficit de ese respeto en todos los contextos. Como estará la presentación a su disposición, solamente muestro aquí cómo ha articulado esas competencias el Consejo de Europa y también UNESCO, y cómo las ha proyectado sobre la educación para el Estado de Derecho, ¿vale? Se hacen conscientes de que esa ciudadanía necesita estados de derecho más saludables. Y acabo solamente con una reflexión que creo que es importante desde la universidad, es cómo propiciar una apropiación cultural de esa educación. Se acusa, y quizá no sin razón, que los términos global y globalización se equiparan a occidentalización, ¿vale? Y muchos conocimientos, valores y habilidades que se espera que aprendamos a través de los sistemas educativos formales son de naturaleza eurocéntrica. Responden a marcos y a historias occidentales. Se entiende así que se reivindique una justicia epistémica, ¿no? Porque las justicias están interconectadas. Rescatar, revalorizar conocimientos del sur, ¿no? Del sur, de tal manera que se puedan introducir esa descolonización de la educación, ¿no? Con enfoques interpretativos mucho más críticos y pluriversos, frente a una universalidad aparentemente neutra y abstracta, pero realmente que responde a unos parámetros muy concretos y que acaban extendiendo la injusticia. Acabo aquí apuntando a qué tipo de pedagogías activas requiere este planteamiento para una educación para la democracia, el enfoque de derechos humanos, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje basado en problemas. O sea, necesitamos aprendizajes muchos más significativos que lleven a nuestros alumnos a pensar de una forma crítica y a intervenir de una manera más eficaz, a cuestionarse quién se ha quedado atrás, por qué y qué se necesita para hacer esos cambios. Y eso pasa por una alianza estratégica que hasta ahora yo creo que está poco explorada entre las universidades y la sociedad civil, pongo ahí el ejemplo de las ONGs, donde podamos enriquecernos recíprocamente. A través de alguno de esos proyectos enunciados al principio europeos,
hemos tenido la ocasión de poner en marcha este tipo de ideas. En este momento, por ejemplo, con el proyecto de integración de refugiados, están siendo los alumnos los que están construyendo ese protocolo para la universidad, protocolo que además se está traduciendo por los propios alumnos al francés, al árabe, al inglés. De alguna forma estamos consiguiendo que esa mirada crítica ayude a transformar el modo de hacer la universidad. Este es nuestro sueño y a él nos gustaría poder llegar alguna vez. Muchas gracias. Gracias, Ana. Allora, gracias. Una presentación muy rica. Después tendremos tiempo. Yo me apunté muchas cosas. La idea de la universidad como un laboratorio democrático es algo que nos pertenece, y también la idea de los estudiantes como agente social. Lo vamos, espero, a hablar después. Gracias, muchas gracias. Ahora dejo la palabra a el tercero. Now I give the floor to Professor Jesus Flores Vivar. Jesus Flores es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y director del Internet Media Lab, profesor colaborador en la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, y docente en la Facultad de Letras y Ciencia Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Ha sido profesor invitado en varias universidades como en Cambridge, profesor visitante en la Universidades Italiana, Roma, Florencia, Perugia y Siena también, donde nos conocimos dentro del proyecto Forward. Postdoctoral Scholar Researcher Complutense dell'Almo en la Universidad California Davis, y doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, periodista, blogger y analista de Nuevo Medio, y investigador principal en diversos proyectos de ámbito digital y multimedia, y también fundador y presidente de la Asociación de Periodistas Blogger. Buenas tardes, Jesús, gracias. ¿Me escuchas? Jesús, no te escucho. No sé si hay algún problema con el micrófono. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Okay, gracias. Gracias, sí, es que estaba con el micrófono inoperativo. Bien, pues gracias por esa presentación, Carlo, y gracias también al comité organizador de este tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, donde se lleva a cabo pues, este simposio TRANS-VIOLENCIA, las razones transdisciplinarias para superar la violencia. Bueno, intentaremos en todo caso ver si encontramos esas razones para superar la violencia que está azotando a nivel mundial. Bien, como bien has comentado, pues, y que también comentaré más adelante, además de profesor en la Universidad Complutense de Madrid, pues participo también ahora como investigador en un proyecto a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que pues, el Ministerio de Educación de Perú pues, ha implementado, ¿no? Y precisamente hablando sobre estos temas que llaman poderosamente la atención en muchos sentidos. En muchos sentidos porque nos encontramos, digamos, en la actualidad ante un cóctel, ¿no? que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el desarrollo de las fake news, que tiene que ver con el desarrollo de la desinformación que se da a gran escala, y también tiene que ver con esa transformación digital en la cual nos encontramos en la actualidad en muchos países, ¿no? Incluido pues España, incluido Estados Unidos, incluido Latinoamérica. Bien,
Con esto me gustaría que nos planteásemos un poco algunas variables, algunas preguntas que seguramente estén en la mente de mucha gente, ¿no? Esta violencia que se da en la actualidad en la era digital, en la era yo diría no solo digital, sino en la era del Big Data, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la violencia? Nos preguntamos. ¿Cómo erradicamos la violencia machista? ¿Cómo detectamos la violencia de género en la adolescencia y la juventud? ¿Qué es la violencia de género digital y el control machista? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión y dónde empiezan los micromachismos? Esta lacra que está azotando también a nivel mundial, ¿no? Y lo más importante, y es un poco donde enfoco precisamente este trabajo, que puede Internet y los móviles, es decir, los celulares, como se conoce en otros entornos, dar mayor control a la violencia. ¿Cómo fiscalizar la violencia a través de las tecnologías? ¿Es la violencia de género digital una nueva forma de maltrato? ¿Cómo ejercen los jóvenes la violencia contra los menores? ¿O cómo erradicamos los estereotipos y el lenguaje sexista en la red, que se produce muchísimo? ¿Cómo erradicamos el bullying que se da también en Internet y que es una forma de violencia, ¿no? Sobre todo en épocas de escolaridad primaria y secundaria? ¿Ayudan los movimientos Me Too, yo también, a erradicar la violencia? ¿Es delito espiar el móvil de la pareja? O sea, son cuestiones que yo creo que está en la mente de mucha gente, ¿no? Y que nosotros, pues, evidentemente tenemos que empezar a discernir y sobre todo debatir, y ahí un poco el aplaudir este tipo de eventos, ¿no? Donde debatimos estas cuestiones que se están convirtiendo, sin darnos cuenta, quizás en una lacra que intentaremos disminuir ese impacto, ¿no? Y sobre todo porque es importante tener en cuenta cómo esta lacra, pues podemos nosotros y tenemos las herramientas precisamente para erradicarlo. No solo desde el punto de vista de la educación, como ha comentado la profesora Ana María, sino también desde el punto de vista de las tecnologías y desde el punto de vista de la gobernanza y de las propias instituciones, ¿no? Para empezar, diremos que vamos a tocar, en primer lugar, la parte de lo que corresponde a las fake news, es decir, las noticias falsas, a los rumores, en suma, a lo que es la desinformación. Considerar que este tipo de cosas no es nada nuevo, son viejas prácticas que pues, se usaban ya anteriormente en algunos panfletos y publicaciones en el siglo XVIII y siglo XIX. Y este tipo de panfletos o informaciones difundían informaciones, valga la redundancia, no siempre verificadas. Obviamente, si hoy en día no se verifica, pues imagínense en esos tiempos, seguramente menos todavía, ¿no? Por ejemplo, uno de ese modelo de desinformación o de bulo o noticia falsa se atribuye al hundimiento del buque el Maine, ¿no? Que se hizo en 1898. Ese hundimiento se atribuyó a la Armada Española, ¿no? Que dio origen precisamente a la guerra hispano-estadounidense, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque fue precisamente a través de los medios estadounidenses donde se manipulaba un poco esa opinión, ¿no? De que el hundimiento de este buque pues había sido precisamente, ¿no? Atribuido a la Armada, cosa que era totalmente no verificada y sobre todo pues no era verdad, ¿no? De ahí que asistimos pues a un ejemplo de manipulación para la creación de opinión pública favorable, en este caso a la intervención armada, ¿no? Que sucedió en esta época. Bueno, un poco ya viniendo a nuestros tiempos, diríamos que desde 2017, ¿no? Eso es el término fake news tan de moda, ¿no? Y que hoy en día está en boca de todos. Fake news. Bueno, comentar también que desde la propia Comisión Europea, ¿no? El grupo de expertos de la Comisión Europea nos indican que no deberíamos hablar de fake news, puesto que la noticia no es falsa o no debería ser falsa. Nosotros en el mundo del periodismo no podemos considerar que existe una noticia falsa, porque si fuese algo falso, entonces no sería noticia. En todo caso, hay una contradicción. De ahí que se habla pues, más que de noticia falsa, de desinformación, ¿no? En todo caso, el término fake news, ¿no? Podemos poco, si bien es cierto que no es nada nuevo, pero podemos atribuirle
a ese uso a lo que ya en su momento pues lo hizo el expresidente ya Donald Trump, ¿no? Es decir, donde es una vieja costumbre catapultada precisamente por Internet también, ¿no? El objetivo fake se usa para referirse pues, a determinadas noticias, ¿no? Es un dudoso logro del expresidente Trump, quien lo utilizaba pues, para referirse a toda información que ponía en cuestión alguna de esas afirmaciones o actuaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues prácticamente mucha gente ha empezado a utilizar el término fake page, sobre todo porque el expresidente Trump pues, era el término con que atacaba precisamente a los medios de comunicación. Ya no decimos que le eran afines o no afines, sino a cualquier medio de comunicación, empezando por The New York Times, el Washington Post, ¿no? Atacaba pues, es el expresidente. Bueno, en ese sentido también decimos que existen varios tipos de fakes, ¿no? Es decir, los bulos, los rumores se dan en cualquier temática también, ¿no? Se dan en política, se dan en salud, se dan en cultura, se dan en ciencia, se dan en el mundo del periodismo, obviamente, ¿no? Y se difunden generalmente a través de las redes sociales. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Lo que pasó precisamente en Estados Unidos, se da en política, ¿no? Las fake que se dieron durante esa campaña electoral en donde se estaba postulando pues, la que fuera secretaria de Estado, Hillary Clinton, ¿no? y frente a Donald Trump, y al final pues, salió ganador Donald Trump. O algunos atribuyen incluso que ese triunfo de Trump se debe precisamente a una serie de fakes que otros gobiernos empezaron a difundir a través de las redes sociales. Otro ejemplo también en política se dio pues, en el caso en España, en Cataluña concretamente, ¿no? El 1 de octubre de 2017, que se produce el referéndum de Cataluña, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se puede ver una imagen, ¿no? Donde está un adolescente pues, sangrando. Bueno, pues resulta que esa imagen ha sido sacada de contexto, puesto que corresponde a un disturbio, sí, pero no precisamente del 1 de octubre, sino a un evento, vamos, un movimiento que hubo también en Cataluña, pero que fue en 2012, o sea, no en 2017. O sea, los medios, ¿no? Y la gente empezaba a creer que eso se había producido durante la manifestación y eso lo hacían precisamente pues, para indicar que el gobierno de España estaba pues, atacando, en este caso utilizaba la violencia policial a la gente de Cataluña, ¿no? También otros tipos de fakes que se dan en otros entornos, por ejemplo, en cultura, ¿no? Sabemos perfectamente cómo hay muchas cosas que se difunden y distribuye contenido, ¿no? A través, por ejemplo, de la propia Wikipedia, ¿no? Vemos cómo hay temas que se tocan en la Wikipedia y que, bueno, si bien es cierto que intenta un poco verificar cuánta información pueda a través de sus wikipedistas, pero es casi, no diría imposible, pero es muy difícil, ¿no? Estar confirmando cada información que se dé ahí. Y el problema que se tiene muchas veces es que en algunos casos algunos académicos empiezan a citar la Wikipedia, pero esperemos que esa citación que se haga de la Wikipedia pues sea con el máximo cuidado, puesto que no podemos decir que es una fuente fidedigna de todo crédito. Se da también, pues, como decimos, en cultura, se da también en otros ámbitos, por ejemplo, obviamente en salud, ¿no? En salud, uno de los casos fue precisamente esto que apareció en la red social, ¿no? Donde se decía pues, que el que portaba una tarjeta, ¿no? El profesor Vivek lo podrá confirmar o desmentir, ¿no? En donde se decía que la institución pública de salud pues dice que esa tarjeta de exención de mascarillas es falsa, ¿no? Y esa tarjeta empezó a distribuirse diciéndose de que quien portaba esa tarjeta pues estaba prácticamente exonerado de llevar la mascarilla, ¿no?
Otro, en el ámbito del periodismo también se da este tipo de fakes, ¿no? Por ejemplo, una de las noticias que se recoge, ¿no? El 9 de enero de 2019 en el periódico de Cataluña, ¿no? Donde el título era "Experto en fake news, un periodista de Der Spiegel falsea información". Es decir, esto me hace recordar también a otro caso que seguramente a muchos de vosotros os sonará, el caso Jackson Blade, ¿no? Ese famoso periodista que allá por el año 2003-2004 publicaba en el periódico de New York Times, era el periodista estrella, y resulta que en casi 2 años este periodista se había inventado la mitad de las noticias que publicaba, ¿no? O sea, y era el periodista estrella, porque de hecho incluso publicaba sus artículos en portada, ¿no? Y ya saben que es muy difícil pues, que los periodistas publiquen en portada. Tiene que ser muy bueno el periodista para poder publicar en portada. Bueno, pues se dio también el caso con este otro periodista estrella, en este caso de Der Spiegel, ¿no? Llamado Klaas Relotius, ¿no? En donde la prestigiosa publicación alemana reconoció que un miembro de su plantilla de reporteros había estado inventando datos y testimonios en al menos 14 de sus investigaciones. O sea, esto nos debe llamar poderosamente la atención, ya que se da incluso hasta dentro de los propios medios que nosotros, los ciudadanos, supuestamente, pues creemos a pie juntilla lo que nos dicen, ¿no? ¿Y cuáles son los canales que por donde se difunden este tipo de contenido? Pues obviamente, empezando por el canal de mensajería instantánea, WhatsApp, y todas las redes sociales habidas y por haber, ¿no? Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, es decir, todas las redes sociales pues contribuyen, obviamente, sin que eso fuese la función de las redes sociales, pues contribuyen a difundirse una cantidad de información que lo que hacen pues hacer un tremendo daño a mucha gente, y sobre todo en el ámbito que nos toca a nosotros, pues el de fomentar precisamente esa violencia, ¿no? Bueno, comentar también que los políticos en algunos casos etiquetan a los medios como fake news cuando estos son críticos con su gestión. De hecho, esto lo ha puesto de manifiesto el propio expresidente Donald Trump, ¿no? Era muy crítico con el Times y con el Post cuando le sacaban algún tipo de información, o incluso con la cadena, por ejemplo, CNN, ¿no? Nosotros sabemos a través de los telediarios cómo pues, no se cansaba de, y utilizando su red social, en este caso Twitter, pues no se cansaba de indicar que esos medios lo único que publicaban eran fake. Bueno, recientemente, por ejemplo, en Brasil, el presidente Bolsonaro califica de fake news al diario Folha de São Paulo, ¿no? Y advierte con quitarle propaganda oficial del gobierno. O sea que esto, pues, evidentemente se ha cometido una especie de chantaje al diario, teniendo en cuenta la situación actual en la cual están todos los medios de comunicación en el mundo. Obviamente, pues, es un chantaje que está haciendo a la publicación más distribuida de Brasil, que es el Folha de São Paulo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ¿no? Que ahora ya es presidente, invoca de manera rutinaria la frase "noticias falsas" como un garrote teórico para socavar a sus oponentes, animar a sus bases políticas y tratar de desacreditar a los medios tradicionales estadounidenses que analizan su presidencia. Bueno, esto lo hemos visto precisamente, y ahora lo veremos más adelante, con lo que ha pasado pues, este mes, ¿no? Ahora en enero, lo que se conoce como el Día Negro de Estados Unidos, que es el 6 de enero, donde pues, el Capitolio se vio violentado, ¿no? Como en más de 200 años nunca había ocurrido eso, y de pronto pues, el símbolo de la democracia mundial pues, se ha visto violentado, ¿no? Y eso, pues precisamente por lo que había dicho Donald Trump durante su meeting y posteriormente a través de las redes sociales, ¿no? De hecho, se encuentra ya, como saben, pues, en su segundo impeachment. Bien, también el caso de Siria, ¿no? Cuando Amnistía Internacional publicó un informe sobre las muertes en prisión en Siria, pues el presidente Bashar al-Assad replicó: "Estamos viviendo en una época de noticias falsas", ¿no?
En Venezuela, pues ni qué decir, el presidente Nicolás Maduro ahí continuamente pues está haciendo retroceder la democracia en su país, ¿no? Y sigue culpando a los medios globales por muchas versiones falsas, muchas mentiras, y últimamente pues ha añadido, es lo que llaman el fake news ahora, ¿no? Es una noticia que se recoge también pues en el periódico de Cataluña. En Birmania, país en donde los observadores internacionales acusan al ejército de realizar una campaña de genocidio en contra de los musulmanes rohingyas. Un funcionario de seguridad le dijo a The New York Times que no hay tal cosa contra los rohingyas y agregó, son noticias falsas. O sea, al momento que un artículo va en contra de la gestión de un gobierno, de un presidente, pues rápidamente lo tildan como noticia falsa, como fake. Y no podíamos dejar de lado pues en Rusia, ¿no? Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zagarova, le pidió a un reportero de CNN detener la propagación de mentiras y noticias falsas. O sea, como si eso ya fuese una cuestión común. Y en China, el periódico oficial del Partido Comunista Chino, el Diario del Pueblo, usó las palabras de Trump para socavar la cobertura crítica de los medios a un Pekín cada vez más autoritario, ¿no? Bueno, considera en todo caso que las noticias falsas se vienen desarrollando a nivel mundial. Esto ha dado lugar a que los investigadores pues empiecen a tomar nota de este tipo de cosas que viene pasando, ¿no? Y concretamente pues existe una preocupación mundial por las noticias falsas. Porque hay la posibilidad de que pueda influir en el bienestar político, en el bienestar económico, en el social, ¿no? Para comprender cómo se difunden las noticias, pues un grupo de investigadores liderados por Bosugi, ¿no? Usó un conjunto de datos de cascada de rumores, como se visualiza ahí, ¿no? De Twitter entre 2006 y 2017. Analizó alrededor de 126.000 rumores que fueron distribuidos por 3 millones de personas. Las noticias falsas llegaron a más personas que las verdaderas. Fue su conclusión. Más del 1% de las cascadas de noticias falsas se difundieron entre 1.000 y 100.000 personas, mientras que las verdaderas, es decir, aquellas noticias que eran verificadas, rara vez se difundió a más de 1.000 personas. Por tanto, la falsedad también se difundió más rápido que la verdad. El grado de novedad y las reacciones emocionales de los receptores pueden ser responsables de las diferencias observadas. Esto, que además se recoge en un artículo publicado en Science Journal, ¿no? En una publicación del MIT, pues podemos nosotros darnos cuenta de la magnitud de lo que se está viviendo en la actualidad, ¿no? De ahí que es importante pues ver de qué forma seguimos trabajando en este tipo de cosas, porque es una preocupación no solo para los gobiernos, sino también, en este caso, para los académicos, los investigadores y obviamente pues para la sociedad en general, ¿no? ¿Existen unas formas de detectar las noticias falsas? Sí, existen algunas que nosotros cada vez más, pues a través del laboratorio del Internet Media Lab que coordino en la Universidad Complutense, ¿no? Una de las cosas que hacemos pues, y recomendamos es fijarse en los dominios. Por ejemplo, la siguiente URL que aparece ahí, donde dice rollinews.com.xy, debe llamarnos poderosamente la atención de que ese .xy pues, no es un dominio conocido. Y de ahí que a mí cada vez que me llega algo, y de hecho me ha llegado ayer precisamente, me llegó una invitación para unirme, no, ponerme una invitación para añadir el Google Calendario, pues, y te ponía un enlace y había un dominio un poco extrañísimo, ¿no? De ahí que empecé a buscar en Internet y ese dominio, pues, no existe, ¿no? Bueno, revisar elementos informativos, por ejemplo, ante una colisión de coches de un mismo modelo y marca, ¿no? Y cuyo titular puede ser gemelos chocan en la Gran Vía. Los gemelos no pueden chocar en la Gran Vía de Madrid, ¿no? O un tipo de información meteorológica que diga fuertes vientos del sur y la fecha sea el 31 de febrero de 2018. Sabemos perfectamente que febrero no tiene, solo tiene este número 28, ¿no? Y por tanto el 31 pues no existe.
Profundizar en la lectura, por ejemplo, en los créditos del medio, es decir, acerca de nosotros. Somos un grupo independiente de informadores ciudadanos anónimos, voluntarios con habilidades para el tratamiento de la información veraz que el público necesita. Para más información, regístrate, introduce tu correo electrónico. O sea, desconfiar un poco de lo que nos están pidiendo, ¿no? En ese tipo de cosas. Bueno, también considerar que la influencia de las fake news en la opinión pública en general, ¿no? Es importante conocer la verdad. Y también posible escalada de daños y violaciones que se puedan desarrollar. Existe una distracción de problemas reales, hay un bajo nivel de alfabetización mediática y una falta de conciencia de la responsabilidad personal de compartir noticias falsas. Bien, en ese sentido, pues, por ejemplo, una de las noticias que apareció en la red social y que se difundió a través de fake news fue algo así como: si te pones unas gotas de limón en tus ojos se volverán verdes, ¿no? Y claro, a lo mejor alguno se lo ha creído y lo único que ha logrado es que los ojos se vuelvan, se enrojezcan como se ve en la imagen de la gente que hizo caso de eso, ¿no? Pero lo que, en todo caso, independientemente de ese tipo de mentiras y de fakes que hacen daño, aquí de lo que se trata es ver cómo las fake news contribuyen precisamente, ¿no? Sobre todo, a generar violencia, que es un poco el foco de a donde nosotros queremos llegar. Bien, en este contexto, pues decimos que, como ya ha comentado la profesora Ana María, pues desde el punto de vista educativo, universitario, ¿no? Existen estrategias educativas, pero también tecnológicas, para combatir la violencia de las redes sociales. Pero no solamente tecnológicas, sino también las propias organizaciones, ¿no? En las instituciones, desarrollan una serie de iniciativas para poder combatir este tipo de cuestiones que a veces pues, a nosotros nos llama poderosamente la atención. El problema que muchas veces, ¿no? Es que nos encontramos también en una tesitura en la que los medios a veces, ¿no? Contribuyen precisamente a generar estos malestares de violencia, primero de odio, y luego de violencia, ¿no? Por ejemplo, recientemente el periódico, hace pocos días, ¿no? El 27 de enero de 2021, ¿no? El periódico El Mundo titulaba, ¿no? Dice, en vivo, coronavirus, muere por COVID-19 una peruana participante en el ensayo de la vacuna china. Bueno, el titular es correcto desde el punto de vista redaccional, ¿no? Pero si este titular así se viraliza, ¿no? Lo que genera, en todo caso, es un cierto rechazo a todo lo que es la fabricación de China, ¿no? Y entonces decimos, bueno, mira, la gente se está muriendo con este tipo de vacuna, pero lo que no lee mucha gente, ¿no? Y teniendo en cuenta que la sociedad hoy en día hace una lectura digital y esa lectura digital se transforma en una lectura en barrida o lectura en L, ¿no? Lo que hace la gente es precisamente leer solo el titular. Pero si la gente profundiza un poco más en la lectura, entonces se va a dar cuenta de que no es eso precisamente lo que quiere dar a conocer este titular del periódico, ¿no? ¿Por qué? Primero, la cuestión es que es verdad que ha muerto la persona, esta ciudadana peruana, pero que se ha hecho en un ensayo, ¿no? Donde ha habido 8.000 voluntarios para ponerse esa vacuna, la Sinopharm. De esa vacuna, 4.000 se han puesto la que tiene la cepa de Wuhan, 2.000 se han puesto la que tiene la cepa de Pekín y 2.000 se han puesto un placebo. ¿Y quién se ha muerto? Pues la que tiene el placebo, la que le inocularon el placebo. Y además, esta señora tenía el antecedente de que era diabética y también pues, tenía tensión alta. O sea, esos condicionantes obviamente pues, hicieron que la señora pues, tuviese que fallecer, ¿no? Pero vamos a lo que es el titular en sí mismo, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿no? Un poco por avanzar esto, decimos que la inteligencia artificial se pone de manifiesto en este contexto. Y
decimos pues que una de las limitaciones para la inteligencia artificial es la comprensión del contexto, es decir, de sentido común y cierta sutileza, un área bastante difícil que sigue siendo el contenido del odio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una cuestión que nosotros en el mundo, sobre todo en el mundo hispanohablante y supongo que en todas las lenguas, ¿no? Si hablo con un amigo, con un colega español, hay palabras que se utilizan de forma cariñosa, que en un contexto distinto podrían considerarse insultos y que sacadas de contexto pueden ser calificadas como contenido de odio, ¿no? Eso se entiende, esto se extiende obviamente a muchas culturas como la comunidad gay o incluso la afroamericana. De ahí que existe pues un desafío para la inteligencia artificial, ¿no? El problema es que la inteligencia artificial sigue siendo, ¿no? En palabras de Joaquín Quiñonero, que es director de Machine Learning de Facebook, ¿no? Nos dice que el problema es que la inteligencia artificial sigue siendo como un niño pequeño, superdotado, al que entrenas para hacer tareas pequeñas pero que no tiene la sabiduría, el juicio o el sentido común de una persona con mucha experiencia, ¿no? Y yo creo que eso todavía es lo que le falta a la inteligencia artificial. Pero aún así, ¿no? Lo que está pasando es que las redes empiezan a tomar el control. Es decir, las redes sociales empiezan a tomar el control. ¿Cómo? Pues el caso paradigmático lo vemos ahora con lo que ha pasado recientemente, ¿no? En este mes precisamente, el presidente de Estados Unidos ha perdido, ¿no? Es una información que salió publicada en la web de la CNN, ¿no? El 9 de enero, donde titulaba que el presidente de Estados Unidos pues, ha perdido este viernes 8 de enero su altavoz favorito. O sea, Twitter, ¿no? Ha anunciado que suspende permanentemente su cuenta personal. Eso es, digamos, de una noticia conocida por todo el mundo, ¿no? Y ante el riesgo de que siga incitando a la violencia, después de que este miércoles 6 de enero, ¿no? Sus seguidores pues irrumpieran en el Capitolio. De ahí que una vez que Twitter hizo eso, pues otras redes sociales también siguieron el mismo camino. Y posteriormente Facebook, YouTube, Snapchat, ¿no? También suspendieron las cuentas del expresidente. Parler, la red social, una red social que también se quedó sin soporte de Amazon y Apple y Google, precisamente porque es una plataforma en donde pues tiene mucho contenido, sobre todo de extremistas, ¿no? En ese tipo de plataforma. Bien, cuando decimos que las redes toman el control, pues también decimos que el caso de Twitter, que hace unos días, concretamente el 25 de enero, anunció la creación de Birdwatch, una aplicación de colaboración colectiva de Twitter para combatir la desinformación. Es decir, ya esto nos está asustando, nos está generando, digamos, temores y las propias plataformas tecnológicas pues empiezan a tomar cartas en el asunto. Faltan 2 minutos, por cuando favor. voy terminando, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues hablamos de una serie de aplicaciones como la que se pone allí en la transparencia. Bueno, lo voy a, solo para hacer alguna breve referencia. Estará la presentación también a disposición del Congreso y de pues, la gente que quiera utilizar. Bien, con todo eso, pues muchas gracias por esta participación y cedo la palabra al moderador. Gracias, Carlos. Gracias, Jesús, y gracias por tu ponencia. Y después vamos a hablar. Thanks. Now I introduce the colleagues from the University of Siena. So it's a pleasure for me to introduce Loretta Fabbri. Loretta Fabbri is PhD, is full professor of didactics and transformative methodologies at the University of Siena. She is vice head of the Department of Education, Human Sciences and Intercultural Communication, and she is delegate of the rector for the soft skill programs within the Teaching and Learning Center. Her research is focused on theory and method of transformative learning, community practices, and post-qualitative research.
She is co-founder of Italian Transformative Learning Network and works with private and public institutions for continuing education programs. And then Professor Claudio Melacarne, PhD, he is Associate Professor of Social Pedagogy at the same university. He is interested in studying professional development process in organization using educational training research methodologies. He is co-director of the international journal Educational Reflective Practices. He currently teaches Foundation of Social Pedagogy and Methodologies of Educational Research and Training, and he is the coordinator of the PhD program in Learning and Innovation in Social Context and Workplaces at University of Siena. So thanks, Loretta, thanks, Claudio, and go on. Thank you. Hello, everyone. And Loretta, if you want to introduce yourself or you want to welcome to the audience, se vuoi Loretta dire due cose, io le traduco volentieri. No, l'audio non lo sentiamo. Pleased to meet you. E niente, mi ha fatto piacere partecipare a questo consesso dove tutti affrontiamo temi simili e possiamo essere gli uni utili agli altri proprio per affrontare un tema, questi temi così complessi. E poi lascio la parola a te, Claudio. Okay. Thank you. She said that she is very glad to meet you all, and I will present a project that was born at the University of Siena, and the project is presented by me, but the project is led from Loretta and other colleagues. And I will try to show this project as a journey, because this is the project was born 2 years ago, around 2 years ago. And this is a journey because many colleagues, many experts, many professionals try to work all together to understand radicalization. So it is a transdisciplinary journey, travel in the different scientific areas. And it started as a very, very deeply critical incident. Firstly, I very pleasure to show you the members of this project. The project have a PI, Professoressa Fabbri, and many other colleagues, Francesca, Nicolina, Gianpaolo, and so on. And I would like to share with you this name because when we talk about transdisciplinary approach, we are sometimes an architectural approach. So it means that we think that disciplinaries or areas of scientific collaborate without any relation, human relation. So I started to present you this picture because in this picture there are people, but there are different points of view about how to answer to a question. How to prevent radicalization in a multicultural or multi-ethnical context. And at the beginning, we started with a idea that the radicalization is a very, very complex problem. So we involved different colleagues from different areas. There are adult educator, social pedagogy,
economics, sociologists, jurists, and you know that doing research with this approach is not simple, because many voices have to work all together. And I show you this before the project because this is the first hour challenger. The Forward project as a story. The Forward project was founded by Italian Ministry of Education around 2 years ago, and it started from a clear request, a clear issue. The project must study strategies for preventing radicalization processes and support people, communities, and organizations to develop skills for contrasting polarization and discrimination based on religion. I underline religion because this project was born in a particular moment. The moment was as in Italy, a time where from different institutions we started to think how to prevent radicalization after, unfortunately, the very many terroristic acts in the world. So this is the social context where this project was born, and it's important to take care about this point. We tried to traduce immediately the grant, the call in action, in a perspective, in a plan, and we defined for example, we tried at the beginning to share a spreading experience to understand the practices of pluralism, which may develop in multi-ethnic context. And we planned to implement a master executive in training courses. So we moved immediately to think how to support a professional who already works in the multi-ethnic, multicultural context to manage possible radicalization processes. The third point was to choose a methodology to manage this complex problem and complex project, and I will show you this methodology. And at last but not least, we know that complex problem needs international validation and a community of researchers for promoting new idea, for promoting an approach without any stereotypes. So we started to trying to understand the literature review, to understand how the extremism or violent extremism or terrorism or extremism has been described in the scientific literature. And you know, it is not simple, because we have now many articles about this. We can read many books about radicalization, and often we connect, or people connect radicalization to religion or to terrorism. And so the word radicalization, for example, can be used to describe a process
whereby individuals and even groups develop over time a mindset that can increase the risk that he or she will engage in violent extremism or terrorism. This is a classical definition of radicalism. It therefore follows that the word de-radicalization should only be used to refer to the methods and techniques used to undermine and reverse the completed radicalization process, reducing the potential risk to society from terrorism. This is the first step we found, and and it is interesting because it's very simple to talk about radicalization in the way of terrorism, and it's the biggest interpretation we find in the literature review. However, confusion can arise that the term de-radicalization is also used as a broad catch-all to encompass other different but related methods and techniques aimed at reducing society's risk from terrorism, including counter-radicalization and anti-radicalization. In this phase, we try to clarify what was our object, our issue, and how to use the review and the scientific idea to study and to transform Italian context. In both of these cases, for example, counter-radicalization and anti-radicalization, not only as the individual not yet become involved in terrorism, but also the process of radicalization itself may not have been completed or even begun in earnest. Consequently, these individuals are not held in stage detention and are not subject to the direct and rigid control that detention brings. When they are held in detention, it is because they have already moved beyond the radicalization process and have become actively involved in terrorist activities and acts. As a consequence of this, of their arrest or detention, they may also be required to undergo some form of stage government de-radicalization program. Only this type of program administered under these circumstances can be accurately be described as de-radicalization. I mean that when we talk radicalization, we are entering a contradictory area, because we have in hand the right, the freedom to expression our idea, and in the other hand the security and the questions about how this extremist idea can be in the future, can develop violent action. And it's not simple, because when we try to prevent this event, we are in this contradiction. Work with people with very, very hard perspective, but it is not a problem for the law, or people who are already engaged in violent behaviors. For example, during the September 11, radicalization was described as a constantly moving escalator of attitudes and behaviors that transported these affected individuals from a condition of societal normality into the realm of actions and behavior designated by the term terrorism. So how to
to understand these different points of view. We choose, and Loretta worked very hard to find colleagues from many countries in the world for promoting a meeting and a reflective group to validate the hypothesis of our project. For example, many colleagues has been involved from US, from the North Africa, from the center of the United States, from Canada, and French. This action aims to validate our approach, our research perspective, and using a multidisciplinarity approach. And we think that this is a good point because we tried to limit the stereotype we use in our research to have a look of our object. In this multi-perspective research, we synthesize two traditions. In one way, radicalization takes place to violence, and radicalization is defined as the process through which people become strongly motivated to use violence against out-group members to obtain social or psychosocial change. In this case, the unit of analysis are subject, mind, usually think processes. And in other way, many studies describe radicalization as a reaction to contextual condition. We can find in this way social material approaches, or in this case, radicalization is one of the emerging factors within contexts that do not allow participation to the community life, or that do not promote a collective elaboration of its members' own identities. In this case, the unit of analysis usually are society, communities, group. Our studies was born in the field of adult and continuing education, and we define our approach in this way. Radicalization is a pre-critical thought. Radicalization is the result of learning educational processes focused on the use of impervious thought. This is we try to define an educational construct, educational idea. In this case, the unit of analysis, the learning processes and the practices, is not the individual or the society. We try to study the society, the individual in the practices they develop in different contexts, everyday life, workplaces, or school, or other contexts. And now we tried to, before planning all the action of this project, we connected with other experience in the world. For example, we have a collaboration with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute in Turin, in Italy, the Center for the Prevention of Radicalization Leading to Violence in Canada, the University of Georgia, US, and the University of Vic. And this network was very important for us for focus on new object of radicalization. And this is our perspective to interpret radicalization. We manage a journal, and educational reflective journal, and Loretta and me and the other colleagues are the editors. And in this number 2 of 2020, we try to define the concept of micro-radicalization, and the colleagues, the first colleagues from Canada described something like this,
talking about micro events of hate or micro discrimination. In the sense of this idea is that radicalization is not only a big or global process, is a topic we can study in everyday life, in the practices of everyday life, in the practices of every works. And so micro-radicalization is not necessarily generated by the ideology or a meta-representation. It starts when, when a disorienting dilemma does not give rise to a question of learning, but a stigmatized, intimidating, or pseudo-rational answer. This is a adult educational perspective. So a new goal could be to support adult educational research to study the process of micro-radicalization, to understand why, and how people create relational boundaries in daily life, interrupting interaction and polarizing the point of view. This is our point of view. And so after this first long work to set our mindset as a researcher, we planned different action in 3 levels: research, professional development, and adult and continuing education. Research, I will share with you only 4 contexts of our research. We studied a multicultural district. It was very interesting because multicultural is not the only factor that can develop radicalization, but it's very diffusion. It's very typical condition where people create polarization between groups or community. The train, Carlo know about this point. We study with an ethnography approach how people discuss in everyday life about diversity, how the space of the train can become a setting to promote or to engage discrimination. Prison is a very important context where to study radicalization, because some studies describe how people in this context become violent behaviors, and they enter in the prison without any radicalized idea, and they go out with very, very hard radicalized point of view. Hospital is a very interesting context to study radicalization, because doctors or nurses have perspective to interpret the care process or the client request. And so we studied these 4 levels to understand how micro-radicalization can happen in our everyday life. But the second level was to promote professional activities. And in our department, we have a program degree in educational sciences, and we try to introduce courses on pedagogy of de-radicalization, psychology of radicalization, of radicalism, and other, because we try to say this: could an educator, the question firstly was to understand
an educator as a professional who need to develop skills and competencies to interpret possible radicalization events. So we introduce these courses as transversal focus on this topic. And it was a very, very excellent experience, because the students said us that this is have to be replaned. We developed a master degree on multicultural diversity management, and this program, this post-degree program, has been dedicated to the professional, because micro-radicalization started also in the workplaces. And so we try to give to professional skills and competencies to manage the diversity of people in their workplaces. And finally, actions on the field of adult and continuing education with 4 main courses. For example, soft skills for multicultural health contests, method and techniques. We Alessandra Romano and Carlo and other colleagues work with doctors. And using a reflective approach, they try to develop more inclusive perspective of this professional. Or other colleagues work in the prison or in with professional in the non-formal context. Finally, we planned 3 winter school with the international partnership, and this winter school was very appreciated from the audience. The audience was PhD students, but also professionals from different countries in the world. We planned a very interesting winter school with the University of Georgia on learning and critical thinking with the UNICRI. We planned a winter school more focused on security and religion radicalization processes. And with Canada, we focus on the prevention, the educational approach to prevention radicalization. We had, we think, a good impact in this first year, and these are some numbers, some evidence, and next step means that we are enter now in the second year, and we are planning, we are trying, we are already defined a structure for a center. This is an hypothesis, a center for study and prevention of micro-radicalization. This is not the final title, but this is our next step. This could be the first center in Italy with this approach. And the next step is to expand the research into the field of polarization processing in workplaces, higher education also, and prison. We will plan to involve students and PhD in workshop and in collaborative research. We have a lot of students from many countries who want to take part in this project, and for sure we want to plan again some short courses for professionals.
I think to interpret the sense of my group in the sense that we are open to, and we are looking for creating new collaboration with other countries and with other center or institutions or colleagues. We know that the collaboration with other experiences can support a more understanding, a deeply understanding of this problem about prevent radicalization. And we hope to enter in a global community network to find some new colleagues and center to have a biggest network in this field. And I'm finished my presentation because the time is at the end, and I don't want, if I want to say thank you very much, and if Loretta wants to say something, or I can translate, or we can wait some eventually questions. Thank you, Carlo, for the coordination of this session. Thank you, Claudio. Thank you, Loretta. Now that we have finished our 4 presentations, we have time for the questions, because I see in the chat a lot of questions, so I have to choose, and I try to choose between all the questions that are related to the theme of the symposio, trans-violence, and also the project that Claudio was showing us. I think it's a way to try to understand how a multidisciplinary paradigm can move towards a transdisciplinary vision. But start with some question. The first is for Vivek. Can you hear me, Vivek? Yes, I'm good. I'm here. Okay. The first is from Andres Carvajal, I think from Brazil. According to the results that you presented to us and those results that you get right now, where and how you can increase the possible action that you can suggest for following the impact of this project? Thank you, Andres, for that question. Well, as I was explaining, we have been working with very diverse communities, and I think that the results themselves are helping us to ensure that these communities can sustainably build capacity within themselves. And so the main problem for us would be, in terms of measuring impact, is how do you ensure that these communities continue to receive funds to do these activities? So for example, in Montreal, we want to make sure that the documentaries that we made are stored and are housed on the websites of the community organizations so they can use them to promote their work. In terms of the critical thinking curriculum, we are still lobbying our Quebec government to make sure that the curriculum becomes part of the broader mandate of civic education, of citizen education. So I think that the answer to your question really lies in convincing multiple policymakers about the importance of the work. One of the ways I think we can see the impact happening is that, on the one hand, we have communities who are experiencing violence who want to work with us. Slowly, in the past year, we have also been reaching out to stakeholders like police. So the police now have been approaching us to say,
can you help train us about how we can reduce profiling, for example, how we can make sure that we don't use unconscious bias when we are policing. This is very good for us, because at the end of the day, we are not an activist group, right? At least I don't see ourselves as activists. It's too easy to fall into the trap of saying we are anti-racist and therefore, you know, everybody who doesn't agree with us is wrong. That's not what we believe. We want to build a sense of community with stakeholders. So while representing marginalized people is important, we also now need to look to people who are in power, who can in fact impact this work. So it's slow, but it's important work that needs to be done, and we need to lobby the governments to be able to fund these projects in more sustainable ways. Thank you, Vivek. There is another one for you from Victoria Mendoza Barros. Do you think someone methodologies and application brought changes to the environments you worked in? Thank you, Victoria, for this question. To be honest, we are not sure. And I'll tell you why I think we're not sure. Because if we answer that question methodologically, then we are forced to ask, can we separate the effect of our methodology, our intervention, the program we used in a specific community like in Lebanon, where we worked with journalists, with refugees, with young people, with young women who were experiencing violence. I don't think that one particular intervention made that change. I think it was a combination of a lot of actions. So I don't like to answer those questions empirically, in the sense like taking the variable and seeing the impact. What we did do, and what we always do in our work, is we always have a consultation with the participants, with community members before we work with them. And in this consultation, they help us frame the program. We usually have somebody from their group lead the program, because I cannot pretend to know what is happening in a community in Lebanon, in Norway, in Iceland, even in Canada where I'm working. So we always have someone from the community who is building that relationship with their own members. We always do baseline measures. We like to measure perceptions and attitudes before, not necessarily to do a pre and post test, but we want to know, what are you thinking before the interventions, before the work. And then afterwards, we not only want to find out what happened immediately after an intervention, we come back sometimes 6 months, 12 months later on to investigate, to see, to meet with the people to say, what are you doing now? Where did that process take you? So for each community, the answers are different. Some communities say it helped them a lot. They were able to build leadership from within. Other communities say, we were happy to work with you, but from the time you left, we have had no money, we have had no investment. So the results are mitigated, I guess, is the best answer. It's up and down. Thanks, Vivek. There is another one that is not simple and is related with the second one, but the first one is, what is for you transdisciplinary? And the second, Vivek, yep. There is a okay, sorry. So what is transdisciplinary, right? For you. You know, this is listening to my fellow colleagues speaking, Ana Maria, Jesus, Claudio, Loretta's work. I think that, you know, it's very inspiring to see your work, because it helps me also frame this issue of transdisciplinary. I think that transdisciplinary is more like a dream-like status, something that we want to achieve. Recently, I was asked to write a proposal for an initiative that was said that it was transdisciplinary. You have to demonstrate how you're going beyond what is already considered as multi or interdisciplinary. So my short answer to your question of the audience member is, I think the transdisciplinary is
basically when you break ground to find an answer to a question or find possible paths to a solution for a problem that is not very readily easy to solve. In my case, the problem that I'm thinking of is how to combat discrimination. We have been trying for centuries of trying to work out why is it that people hate? How is it that we can reduce instances of discrimination? I don't think that we have been very successful. In the question of history repeating itself, it seems to continue to repeat itself, and it becomes even more and more toxic. So I think transdisciplinary is maybe the potential for looking for a solution in a place where we haven't found it. And I think that it's kind of like a status that we dream to achieve, but cannot necessarily achieve. Okay, thank you. And this question is related with the second one from Chiara Dall'Osto. Chiara is our PhD in Siena. The question is, which is the balance you found working both with art, music, comics, and pedagogy? And which are the issues that you meet working with different disciplines at the same time? Thank you, Chiara, for this question. In terms of the balance between arts and pedagogy, for example, I think that there seems to be a misconception in the broader public that the arts are not a vehicle for social change. I think that that is problematic. I think that social change can be impacted by arts, and I think we see it very often. We see it in public settings, but we don't necessarily believe that we can find a connection, individual and social connection with arts. So I think that tension is something we try and break. We also want to make the arts something that is popular, and you don't necessarily need to be an artist in order to participate in the kinds of activities we are creating. And that's something that we find that youth, older generations are all alike are very enthusiastic about. I think that art can be something that's much more in the public realm. In terms of the issues with working with people from across disciplines, you know, I have not found it to be difficult because I think, and I think that my colleagues might agree with me, when we all are focused on a problem, then we are ready to listen to other people's perspectives about how they might tackle that problem, and we can learn from each other. The bigger issue, I think, is with policymakers, funding agencies, government departments. A lot of people who I've talked to come up with the same kind of biases or preconceptions, saying, oh, you are an artist, you're a filmmaker. I don't know if your team can help us with this project about right-wing extremists or with policy making. So I think that it needs to be something that policymakers need to see more clearly in terms of approaching people from multiple disciplines and trying to find ways to tackle those problems together. I personally have not encountered anything serious in terms of problems working with people from other disciplines. Okay, thanks, Vivek. I choose other questions too, so we have a complex scenario, but thanks. The other questions is for Anna. Ana, Domingo Adame, no sé desde dónde nos está escribiendo, te pregunta, comparto tu visión sobre la universidad. Creo cuando tú estabas hablando del tema de la universidad como laboratorio democrático, ¿tienes algunos ejemplos concretos de colaboración entre académicos y estudiantes? Sí. Por ejemplo, a nosotros nos está dando muy buen resultado utilizar los trabajos de fin de grado o de fin de máster para abordar con el alumno problemas a través de proyectos del propio entorno. De tal manera que, por ejemplo, nos están llegando necesidades de ONGs de cooperación al desarrollo
que nos piden elaborar, por ejemplo, un diagnóstico en este momento, por poneros ejemplos concretos. Estamos trabajando con Medicus Mundi a través, con los alumnos, para hacer un diagnóstico del problema de embarazo de adolescentes, comparándolos en el entorno, el problema en el entorno de España y de nuestra región con la zona de San Salvador. Esta especie de trabajo cooperativo tiene el valor, primero, de que pensamos juntos y analizamos juntos, los alumnos y los profesores, con el añadido de incorporar contextos geográficos distintos. Cuando hacemos, por ejemplo, análisis basado en derechos, ese análisis causal, siendo a lo mejor una misma realidad, está obedeciendo, puede obedecer, ahí estamos, hay elementos comunes y otros que no lo son. Esa manera de incorporar al alumno en hacer significativos sus conocimientos, a la vez que está colaborando contigo en la investigación, hace que ese trabajo de fin de máster o de fin de grado, que decimos, tenga un valor añadido. La parte de la metodología del aprendizaje basado en servicio. Analizan, pero a la vez que analizan, están prestando un servicio a la comunidad. Estamos lanzando con eso también un mensaje directo en la idea de que la universidad debe estar al servicio de los problemas del entorno. Nuestro conocimiento tendría que ser transferible, útil, eficiente y en este caso además tratando de analizar con ellos ese enfoque basado en derechos, por ejemplo. Gracias. Sí, me parece muy importante también el tema que ahora estaba compartiendo de la idea de la universidad que tiene que trabajar en problemas concretos adentro de la línea de investigación de cada de nosotros y también del Congreso sobre la transdisciplinariedad. Este enfoque me parece que cada vez empieza a tener más fuerza, cómo la transdisciplinariedad puede dar respuestas a problemas que son problemas reales. Y me parece que esta también va a ser una, no digo una posible respuesta, pero a una otra pregunta que te hicieron, que ahora voy a leerla. Sí. Creo desde el Brasil, no sé, ha usado muchas veces la palabra democracia en tu ponencia, pero para ti, voy a traducir más o menos, ¿cuál es el sentido de una educación democrática transdisciplinaria? Si lo tiene. Sí, claro que lo tiene. La democracia radica fundamentalmente en una participación activa y responsable. No se puede participar primero si no se conoce y si no se conoce bien. Pero luego además hay otra serie de habilidades que hacen del ciudadano un ciudadano competente para la democracia o no. Y yo creo que el esfuerzo del académico universitario está en unir, insisto, esto alude a la transdisciplinariedad, también en este sentido, en unir a través de cualquier disciplina, digamos, cómo se construye ciudadanía. Me da igual con las artes, con las letras, con las matemáticas. Los algoritmos ahora mismo están haciendo mucho bien o mucho daño, ¿no? Luego, esa conexión me parece que es clave. Insisto, para mí la palabra está en ser capaces de participar de una forma significativa y por lo tanto eficiente, con todo lo que eso conlleva. Gracias. Thanks, Anna. I choose another question. Is for Claudio and is related to a question that did
Loretta too, because Loretta asking me, and she wants to invite those interested in participating in our network, so related to the Forward project, both as an opportunity for exchange and discussion. So I think that it's a very important task that we have inside this Congress. But the question, so thanks, Loretta. The questions to Claudio is related to the Forward project. What is the scientific framework that you used in this project, and how do you think to involve other partners in the project? Thank you, Claudio. This is a very hard answer, because we will need time to respond. But the idea is this: we started from the scientific literature about radicalization, and we found that many theories has been developed, for example, from different processes who bring people to develop violent behavior, but we choose at the end to adopt an educational approach. It means that we tried to see how people learn violence, to learn radicalized ideas, and how to try to transform the practices within these people lives or work or stay with the other people. So the framework is a typical framework of the adult educational theory, and we choose an approach, in particular the transformative learning theory, to interpret this phenomena. And the second way is Loretta has already described, that we are tried to support a global community, or a largest network interested to work all together, because transdisciplinary is an attitude to trying to find a synthesis of different. And so I think transdisciplinary is not a static idea. We trying to be transdisciplinary, and in this journey we find new friends, new collaboration, and I don't know. We have not a plan. For develop a new network. We hope to find new people in this adventure to join our research and to share common tasks. Okay, thanks, Claudio. It's interesting because between us two, it's not so clear what transdisciplinary is and how it works. So it's very interesting to share experiences about it. There is another question to Vivek, probably from Italy, I don't know. Vivek, one of the priorities of your UNESCO chair is the development of evidence-based research and the exchange of knowledge and best practices. In your experiences, what are the binding factors that allow or limit the success of an educational intervention in this direction?
This is a very important question. So, yes. It's a very good question. Thank you. Yeah, I think that the question that you're asking has a lot of pertinence specifically because when you look at, let me just take it in the context of the chair. So my answer is not very large, but if you look at the context of our UNESCO chair in prevention of radicalization and violent extremism, most of the research has had a political science, terrorism sciences, a little bit of social sciences, but mostly security, criminology related perspective. So a lot of the research in that particular area has gone through sea change. They have been working with large scale surveys, analyses of data from publicly available and gray literature kind of reports, hate crime statistics, comparing hate crime statistics from one year to the next, from region to region, and then finding ways to demonstrate that any changes in policies that you make are tied to evidence, which I guess brings about this framework of evidence-based research. But this has been very useful. And then, of course, in criminology, you have these narratives, life course narratives. We ourselves did 10 interviews with former right-wing extremists that took over 1 year to collect because, first of all, getting access to the extremists, convincing them to work with us, conducting those interviews takes time. And that's very rich data. You analyze it using multiple standpoints, multiple perspectives. So all this to say, it's very rich, very methodologically diverse, mixed methodologies. And this is useful when you think of what we call secondary and tertiary prevention. Secondary prevention is when you are looking at a community who may be directly affected by radicalization. This could be a community at risk, like, for example, Muslim communities in areas where Islamophobia is rampant, or where in communities where you have terrorist travelers. It could be, Orthodox Jewish communities who are being exposed to anti-Semitic language and anti-Semitic behaviors. You can imagine, right? So secondary prevention relies on those kinds of data. And then you have tertiary prevention. In tertiary prevention, you're working directly with people who are radicalized. You want to learn from them why they left, what were the problems in their education, community, family. But people rarely talk about primary prevention, where this question about education comes up from, right? In primary prevention, you are interested in improving critical thinking. You're interested in improving digital literacy. You want to make sure that people feel secure and safe to discuss difficult issues in classrooms, outside classrooms, with their parents, with family members, in communities. You want them to behave in specific ways on social media, to ask questions of political leaders, to not make threatening statements. All of these things are part of a broader education mandate for prevention. But how do you measure the impact of this work? It's so difficult. How do you know whether digital literacy, critical thinking, any program you've created actually helped stop someone from committing a violent act? That's very difficult to state. It's practically impossible to make that kind of assertion. So I think where we need to look specifically then is less about markers or outputs or factors which are conceived in security language, which are conceived in political science language. How about, like some of our colleagues are doing here, why don't, like Ana Maria, I think, was mentioning, how do we start thinking about leveraging some key principles of education, whether it's humanism, whether it's peace education, whether it's outputs connected to empathy, whether it's outputs connected to confidence, self-confidence, whether it's connecting to finding ways to, even if it's neoliberal, in what ways are the programs you are using or developing helping people to find jobs? What are some of the social and economic factors that impact the resilience in a community and cohabitation? So I think we need to look beyond the language of security to measure the impact of educational initiatives. I think that is sort of my long and short answer. Thank you. It's a very good question. It really makes me think about it. I know. Thanks to you, Vivek, because it would be interesting to discuss this aspect together. Not only with University of Siena, but together in a network to discuss the effectiveness of the intervention that you mentioned. So how we measure
the prevention, the risk of the prevention. It could be a good question to explore together. So probably we can meet also in the future inside the Congress, because you know that the Congress is divided in a lot of weeks, so everybody are welcome. But also in other occasion, so I think that it is very interesting, this issue. Ana, there is hay otra pregunta para ti, que veo que el tiempo está acabando, pero me parece importante. Creo que no sé, llega desde Claudia Cabrera, no sé si es desde Brasil también. Nos dice: Ana, quisiera saber más cómo piensas en ejemplo concreto la descolonización de la educación. Entonces, el tema es la descolonización de la educación, que parece ser relacionada con el tema que tú estabas diciendo cuando hablaba que tenemos que tener cuidado de la educación superior, creo. Sí, lo puedo ilustrar con nuestra experiencia con el proyecto europeo de enfoque de derechos en la educación superior en el Magreb. Ese proyecto se lleva a cabo en plena campaña de ISIS, del 2014 al 2017, finales del 13 a principios del 2017. Por lo tanto, en un contexto delicado. Participaban en ese proyecto 2 universidades de Argelia, 2 de Túnez, 2 de Marruecos y 6 universidades europeas. El gran reto era hacer convincente el discurso de los derechos humanos como un producto en su origen y en su raíz no europeo, no occidental. Es decir, teníamos que trabajar un espacio de humanidad común, compartida, y lograr identificar qué categorías podían ayudar a lo que llamamos esa apropiación cultural de los derechos humanos. ¿Cuál fue nuestro razonamiento conjunto? Tratar de buscar los valores que hay detrás de los derechos humanos en las fuentes sagradas, véase Corán, véase Biblia, para tratar de demostrar que las realidades que hay detrás de una formulación que trae su origen en la declaración a principios del siglo XX, estaban en el ADN desde el origen de sus identidades religiosas y que se reformulan a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, de tal forma que tratábamos de trabajar con ellos, identifiquemos tabla de los derechos humanos y su paralelo en pasajes de la Biblia, pasajes del Corán. Esto nos ayudó a todos a hacer esos puentes y puentes entre nuestras tradiciones y esos textos, por un lado, por lo tanto decir no es un producto ajeno a nosotros, que necesita ser contextualizado, formulado en los términos en los que es inteligible y puede asumirse. Lo explico también con un ejemplo vivido en este proyecto. Yo tenía que cerrar uno de los convenios que la Unión Europea, cuando haces estos proyectos, tienes que hacer con las autoridades. Yo era coordinadora de ese proyecto. Estamos hablando en una sociedad, en algunas sociedades machistas. Yo tenía que dar órdenes a algunos varones, incluso adultos, bastante más adultos que yo, mayores. Y yo notaba que no conseguía cerrar un convenio. Yo aludía a los marcos de la Unión Europea, a que ellos se habían subido voluntariamente a
a ese acuerdo, a ese convenio, fijaros, hubo un momento en el que me vino a la cabeza utilizar esta frase. En su cultura y en la mía le dije: la palabra es sagrada. Puedo deciros que esa frase fue mágica, fue como dar una clave de entrada. Él se me quedó mirando y me dijo: tienes razón. Al día siguiente me explicó: usted ayer me dijo una cosa que me tocó, me dijo aquí y aquí, yo no lo he mencionado, tocó al corazón. La educación para la ciudadanía, así lo dice el Consejo de Europa, tiene también esta dimensión emocional que es clave para comunicar. Y me dijo: tienes razón, la palabra es sagrada, aquí tiene el convenio. ¿Qué quiero decir esto? Que a veces el coger distancia de nuestras categorías para practicar esa escucha activa que tanto necesita la democracia deliberativa, para hacerme cargo del punto de vista del otro y tratar de incorporarlo en mi razonamiento y hacer una devolución para buscar un punto de acuerdo, es clave. Por ahí va la idea de la descolonización. O, por ejemplo, con los pueblos indígenas, que hemos hecho también algunos trabajos. No necesitan lecciones de democracia. Su manera de funcionar comunitaria, lejos de nuestra perspectiva hiperindividualista de entender la sociedad y los derechos, nos da mil vueltas en la forma de vivir con naturalmente la participación. A veces practicar una reflexión a través de esa escucha activa, creo que uno aprende más que en muchas bibliotecas, ¿no? Yo creo que esa humildad intelectual para practicar esa descolonización la necesitamos. Si no queremos que sea un diálogo de sordos y cometamos además exportaciones de modelos democráticos que no pueden enraizar, como lo estamos viendo en tantas partes del mundo donde no me callo. Estados Unidos ha exportado un modelo de democracia, ha tratado de implantar, generando el caos en los últimos experimentos, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿no? Todo eso nos tendría que dar lecciones, ¿no? Gracias. Thanks, Anna. I think that this use is related also with how Vivek told us at the beginning of his speech when he questioned how to build empathy. So I think that the relation between empathy and transdisciplinary is another focus that are emerging, and so I think that it's another topic that inside the Congress too we can discuss. As moderator, I have to tell us that it's 8:00 p.m. here in Italy, and also that Professor Flores had a connection problem. But I remember that on the website of the Congress, you will find all the information about the Congress in February, about the presentation, and that all the colleagues are available to with email to respond to all these questions. So thanks to all. Thanks, Dottoressa Haidar, for this space and to promote this Congress.
thanks to everybody, because I think that this symposium was very interesting, and I remember that all the committees, so not only the Italian committees, but all the committees inside the Congress organized a weeks. So you are invited to follow all the weeks. Julieta, please. Sí. Carlo, yo siempre uso el final del simposio para hacer un comentario general y agradecer a todos la participación de la organización que hizo Carlo, de la Universidad de Siena y con los colegas, y creo que siempre es importante, en ese momento es importante retomar y plantear que el Congreso sigue y lo que plantearon ahora quedan caminos abiertos, pero quedan también muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta que me gustaría hacer es justamente por qué en algunas ponencias se usa multidisciplinariedad y no transdisciplinariedad, ¿no? Es una pregunta porque yo creo que el Congreso va a seguir construyendo, va a seguir construyendo caminos, va a seguir explicando algunos conceptos. Por ejemplo, no es igual la inter, la multi y la transdisciplinariedad. No es igual. Entonces, si uno usa multidisciplinariedad, hay que plantear por qué lo usa y no usa transdisciplinariedad. Pero no es solo para el simposio, Carlo y Claudio, es para todo el Congreso. Todo el Congreso tiene que pensar qué es la transdisciplinariedad, no solo en términos de conceptuales, sino la transdisciplinariedad en términos de la práctica y de la vida, ¿no? Porque la epistemología de la complejidad, de la transdisciplinariedad y de la decolonialidad y la epistemología del sur son 4 epistemologías de vanguardia en el siglo XXI. Y son epistemologías que tienen que llevar fuera de la academia. Por eso que cuando uno reduce, Ana, solo a la reflexión de la universidad, yo creo que ahí no queda el problema. La universidad no resuelve el problema. La universidad es un punto de partida, no un punto de llegada. Hay otras prácticas de liberación. La universidad incluso es una mínima cantidad de la humanidad que va a la universidad. Es una mínima cantidad. Entonces, tenemos que ver otras prácticas transdisciplinarias para desarrollar la nueva civilización. Es todo un reto y un desafío, ¿no? Y la otra categoría que queda en el tintero, Carlo, es la categoría de transviolencia, porque justamente la transviolencia es una categoría transdisciplinaria. Y yo, no sé, yo tengo que pensar un poco, voy a oír de nuevo para ver qué es la categoría de transviolencia, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera la violencia, de acuerdo con lo que expuso Vivek y otros compañeros, la violencia abordada de la manera transdisciplinaria lleva a la transviolencia. Y lleva también a la reflexión de las causas estructurales de la violencia. Y las causas estructurales de la violencia no se resuelven en la universidad, Ana, no se resuelven en la universidad. Es un punto de partida o de llegada, lo que quieran, pero el Congreso abre el espectro, ¿no? O sea, las preguntas y las respuestas quedan abiertas. Y eso es lo importante del Congreso y del simposio. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias a todos y seguimos adelante. Okay. Muchas gracias, Julieta, y gracias a todos los compañeros y compañeras. Thanks to all. See you soon in March and during other weeks. And thanks for your time here. Gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós. Yes.